equality. mme ha re tla ho mobiso selehae re fumana hore taba ya ntshetsopele kapa tekatekano ya bong e ntse e haella. And when we look into this matter, we find that this problem, it seems that it is being perpetuated by the status quo. Ka lebaka la hobaneng ke maikarabello a mmuso selehae ho etsa bonnete ba hore batho ba tshireletsehile, ho etsa bonnete ba hore ditshebeletso tseo o fanang ka tsona ha o kgesolle pakeng tsa bong bofe kapa bofe. Because it is the responsibility of the municipality to make sure that they provide the services in an equitable way, in such a way that they do not discriminate against any section of our community, particularly gender discrimination. Re na le leano leo re le bitsang ka hore ke gender mainstreaming in local government. We have a program we called Gender Mainstreaming in Local Government. Leo ka lona re lekang ho etsa bonnete ba hore tekatekanyo ya bong e kenyeletswa tshebetsong le ditshebeletsong tsa mebuso selehae. In which we make sure that gender equality is being streamlined into the municipal programs and the services that they provide to communities. Mme sena re se etsa ka ho sheba ditshebeletso tsa mebuso selehae, ho sheba di-IDP tsa bona. We do this by monitoring the services that the municipality provides, especially looking into their IDPs. Mme mebuso selehae eo re seng re la ra sebetsana le yona ho fihla ha jwale, wa pele ke Phumelela. Those municipalities which we have already considered these issues, the first one is Phumelela. Mo re shebang di-IDP tsa bona hore ana di tsamaelana le ho dumellana le tekatekanyo ya bong, di etsa bonnete ba hore ditshebeletso tseo ba fanang ka tsona di arabella diphephetso tse teng ka hare ho tekatekanyo ya bong. We look into the issues as to whether the issues of gender equality are being also considered in service provision, as well as other municipal programs. Ya bobedi ke Fezile Dabi ibe Metsi Maholo, Thabo Mofutsanyana, Machabeng. And others are those which I've just mentioned, Le Setsoto municipality. as well as Setsoto municipality. Mo e leng hore re sheba ditshebeletso, phano ya ditshebeletso hore na e arabella tekatekanyo ya bong, hore na ditshebeletso tse tshwanang le bo transport ana batho ba di fumana ha bobebe, ditshebeletso tsa mantlha tse jwalo ka metsi, tsamaiso ya dikgwerekgwere le motlakase. Motho a ka nka hore ditshebeletso tsena ha hona mo di amanang teng le tekatekanyo ya bong, empa phano ya tsona ka ho otloloha e amana le tekatekano ya bong. And also we look into the issues, whether they are mainstreamed to include issues of gender equity in various municipal services, like transport, water, and other municipal services. People may think that municipal services have nothing to do with gender equality, but they are linked one way or the other. Mme ha re ntse re sebetsana le bona diphihlello tseo re bileng le tsona ke hore ya pele special programs ka hare ho dimasepala tsa rona ha di a elwa hloko ho hore di ka fuwa le tjhelete e lekaneng hore di ka ntshetsa pele mosebetsi. When we look into these issues, we find that some of the programs are misaligned to the program of gender equality, and as such, they do not qualify for funding for special projects. Mme batho bana be re ba bitsang ka hore ke di-gender focal person, e leng bona ba sebetsanang le tekatekano ya bong ka hare ho dimasepala tsa rona, moo ba beilweng teng ha se moo ba kgonang hore ba etse diqeto. The other thing is that these officials we call gender focal persons, where they are, they do not have the authority to make decisions. Mme rape re fumane hore
ka mora dikgetho tse ding le tse ding tsa makgotla a metse ho bana le tshitiso ho ditaba tse amanang le ho sebeletsa tekatekano ya bong. Ha o qeta ho kgetha baetapele ba batjha ha ba tswelle pele ho qala mo ba tlileng pele ho bona ba qeteletseng teng. What we have also noted is that after every local government elections, there is no continuity with regard to issues of gender equality, because the new government that comes, or the new council that comes in, they do not continue those programs which were started by the previous council or the previous government. Mme ho hokelletswa ha tekatekano ya bong ho nkuwa e le ntho e ikemetseng. Kutlwisiso ha e teng ka hare ho makgotla a rona a metse a hore tekatekano ya bong e kena mafapheng ohle, e kena ditshebeletsong tsohle tseo mmuso o fanang ka tsona. The municipality must have that clear understanding that gender equality must be in all programs across all the services that they provide, because it is very important to have that element in all the services we provide. Mme makgotla a rona a metse ha ana metjha e nepahetseng kapa e maleba ya ho etsa bonnete ba hore ba ela hloko le ho lekodisisa ho kenywa tshebetsong ha tekatekanyo ya bong. Those municipalities do not have sufficient resources to monitor the implementation of such programs of gender inequality. Mme ka lebaka la hobaneng ha hona tsela e etsuwang ke mmuso ya ho lekola ho kenywa tshebetsong ha tekatekanyo ya bong, makgotla a rona a mangata a metse ha a ele hloko taba ya tekatekanyo ya bong ka hare ho maano a ona. Because of the fact that there is no mechanism designed by the government regarding the application of these programs aligned to gender inequality, that is the challenge we have regarding the implementation of these programs. Mme jwalo ka komisi ya tekatekanyo ya bong re ile ra ikopanya le hloho ya lefapha la COGTA ile ho etsa bonnete ba hore re buisane ka diphephetso tse teng, re buisane le ka ho hloka tshebedisano mmoho ha e meng a makgotla a rona a metse ka hare ho province ya Freystata. We have engaged with the stakeholders regarding this issue of application of these programs, so that we are able to look into the challenges that we have which disrupt continuity of such programs in municipalities. Ho kopana ha rona le lefapha lena ha mmoho le SALGA, maikemisetso e ne le ho etsa bonnete ba hore re tla ka metjha ya ho sebetsa ha mmoho e le ho etsa bonnete ba hore re kenya tshebetso makgotleng a fapaneng a metse taba ya tekatekanyo ya bong. Our intention of engaging COGTA and SALGA was to make sure that we make sure that all the municipalities are able to implement these programs, and there are mechanisms to monitor progress with such programs in municipalities. Mme jwalo ka commission re ile ra bana le dikopano le SALGA jwalo ka ha e emetse makgotla a metse ha mmoho le lefapha la COGTA ka hare ho province. Mme morero wa rona wa kopano ena e ne le ho etsa bonnete ba hore re tlo sheba hore na ebe province ya Freystata e se tsamaile ho fihla ho kae bakeng sa ntshetsopele ya tekatekanyo ya bong le ho ikenya maanong a mmuso. As a commission, we have engaged SALGA here in COGTA, here in Free State, because we wanted to understand how far have they gone in terms of implementing this program, particularly those regarding gender inequality in municipalities in the whole province. Mme karabo eo re fumaneng ho SALGA ke hore ka lebaka la dikgetho ka mora dikgetho ho bile le tshitiso ya hore ebe ho ka kenywa maano a netefatsang tekatekanyo a bong tshebetsong makgotleng a rona a metse a fapafapaneng.
And the response we got from Salga was that after the elections, there were some disruptions with regards to implementation, those programs of gender inequality in municipalities. Mme ka hona salga e emelang makgotla a metse e entse kopo ho batsamaisi ba mokgotla a metse ka hare ho province hore ba etse tlaleho eo e leng hore ho yona ba bontsha hore na ba kentse jwang tekatekanyo ya bong tshebetsong tsa di masepala tsa rona. Salga has instructed all municipal managers in the province to give them reports about how or what programs of gender equality do they have and how do they implement them and what is the success and progress status. Mme tumelano pakeng tsa rona le salga jwalo ka ha e le kemedi ya makgotla a metse ka hare ho province e bile hore ho tla tswellwa pele ka maano kapa manane a ho etsa bonnete ba hore ho sebelletswa tekatekano ya bong hore e fihlellwe ka hare ho makgotla a rona a metse. And the agreement was that Salga is going to, together with the municipalities, have strategies which will enable the municipalities to look into this matter of gender equality so that all municipalities align this program with the municipal services at local level. Mme o tla ba le di-workshop le makhanselara a ikarabellang ho ntshetsopele ya setjhaba e le ho etsa bonnete ba hore ba fuwa tsebo e tjhatsi tabeng tsa ho etsa bonnete ba hore ho ba le tekatekanyo ya bong. Again, there are going to be councillors who are going to be responsible for social development, and there are going to be workshops so that to enable them to accelerate this program of gender equality in various services provided at the local government level. Makgotla a rona a metse re etse hloko hore ba bile le ntshetsopele, ba bile le maano a ntshetsopele bakeng sa basadi ba mapolasing. We have noted that municipalities did have strategies to align these programs with women in rural areas, in farms. Mme ba bile le dipuisano le basadi ba dikgwebong e le ho lekola hore na basadi ba borakgwebo e le ho lekola hore na ebe ke eng tse ka etsuwang ho etsa bonnete ba hore ho ntlafatswa maemo a bona. They have also engaged women in business to find out what is it that they can do to assist to improve their lives. Mme hape ba lekola le di boiphihlello ba bona le hore ebe ke dithupello difeng tseo ba ka di fumanang. And also they were looking at their capacity and to find out where they can be further capacitated. Mme hape ho ba ho dumellana ka hore ho tlo etsuwa ba tlo ba etsetsa di-workshop kapa dithuto ka ditokelo tsa botho. And they also agreed that they are going to organize workshops and training regarding human rights. Sebetsong hammoho le makgotla a metse ka hare ho province ya Freistata e nngwe hape eo re ileng ra tla ka yona jwalo ka commission ke ho etsa ho raise awareness ka tekatekano bakeng sa LGBTQIA+ batho beo e leng hore ba wela ka tlasa karolo eo. And regarding the work that we have done here in the province, again is the issue of highlighting issues which affect LGBT's community because they are also an important sector of our community. Mme jwalo ka commission nkibe ka tloha mona ke sa ka qolla hore lefapha la social development ka hare province ya Freistata le itlhomme pele ka ho etsa bonnete ba hore ka hare ho tsamaiso ya lefapha ho ba le bomme. I will be making a big mistake if I do not highlight that the Provincial Social Development Department, they have made sure that they align their programs
with gender equality. mme re re ho bona pele ya pele. We congratulate them for that. Mme re bile le dikopano le dihlooho tsa mafapha, hlooho ya COGTA mo e leng hore ho ne ho lo bua ka tekatekanyo ya bong ka hare ho lefapha, ho etsa bonnete ba hore ya fihlellwa le ho etsa bonnete ba hore ka hare ho makgotla a metse ka hare ho Freistata ho fihlellwa tekatekanyo ya bong. We had engagements with various departments and COGTA to make sure that within the department or in all the departmental programs, they are aligned with gender equality and also as in the services that they provide to the public. Mme wa ba le webinar eo e leng hore ho yona ho no ho tlo shebanwa le hore na ka hare ho mafapha a mmuso ebe basadi ba fuwa jwang matla a hore ba etelle pele ba be ba matlafatswe bona ka bo bona kapo ba ntshetswe pele hore ba tle ba tsebe hore ebe ba etapele ba makgonthe ka hare ho mafapha. And also we were looking at the government and as to which programs do they have to look into the issues of empowering women so that they are able to take leadership roles in those departments so that they can be able to effect these programs of gender equality. Mosebetsi o re o entseng jwalo ka commission mabapi le tlhekefetso ya bong ho latela women's charter based document ka tlasa molao le tsamaiso ya toka e bolela hore ho ntso ho na le diphephetso tabeng ya hore ditokelo tsa bomme di ntshetswe pele di be di sireletswe. The other thing which we have come to agree about is that we must make sure that in the public service they capacitate all those who are responsible for making sure that they align these programs, especially regarding the issue of looking into the issues of gender harassment and others, so that we are able to accelerate the provision of these services which are in alignment with gender equality programs. Mme re lemohile hore mahlatsipa a ho hoboswa ha tekatekanyo ya bong We have noted that the victims of gender harassment ba ntse ba fumana tlhekefetso le moo ba yang ba ilo tlaleha teng. they get secondary victimization when they go to report. Mme jwalo ka commissioner re ho lokela hore ho netefatswe hore ditokelo tsa bomme di ntshetswa pele ebile di a tshireletswa. We as the commission, we say that we must make sure that we look into the issues of women's rights and to protect such. Mme ka hona re bile le dikopano le mafapha a fapaneng eo e leng hore a fana ka ditshebeletso tabeng ena ya tlhekefetso ya bomme. We also had meetings with various government departments who provide services which are aligned to women abuse and gender harassment. Mane Bloomspruit, Bloemfontein, re karolo ya task team eo e leng hore e shebane ene re tle re lemohe hore Bloomspruit ke hotspot ya ditaba tsa tlhekefetso ya bong. Mme re karolo ya task team eo e leng hore e shebane le ho etsa bonnete ba hore re tlisa lesedi ka tlhekefetso ya bong mme ya fela. In Bloomspruit is a focal point regarding gender harassment or sexual harassment. So we went there just to make sure that we make sure that we educate the communities regarding issue of GBV and other issues of women harassment. Mme hape re nka karolo diforamong tse fapaneng ka hare ho province tse sebetsanang ka tlhekefetso ya motabo, tse sebetsanang ka tlhekefetso ya bong le tse sebetsanang ka tekatekano. We also engage other forums
which deal with these issues of gender equality, others regarding sexual harassment and abuse, sexual abuse. Commission ile ya ntsha tlaleho selemong se fetileng e neng e bua ka boemo ba di-shelter bakeng sa batho ba hlekefeditsweng. The commission made a report which was speaking about the state of shelters for abused women or abused people. E le ho etsa bonnete ba hore ho ele hloko diphephetso tse moo mme di arabellwe ke mmuso. So that we can look into those challenges so that they can be considered by the government. Commission ile ya lekola di police station tse fapaneng ka hare ho Freistata, ha ke na di bitsa ka mabitso, fela mona Botshabelo re ile ra ya Botshabelo police station ha mmoho le Boithusong. The commission overtook an oversight visit to various police stations. Even we went to others like Boikutsong and others. Mo re shebang hore na ditshebeletso tse fanwang ho mahlatsipa a tlhekefetso ke tsa mofuta ofeng. Looking into the services which are provided to victims of abuse and sexual abuse. Mme phephetso e hlahang province ka bophara ke e amanang le formo tsane tse bitswang J88 tseo e leng hore di tla tsuwa lefapheng la bophelo bo botle. The main challenge we discovered was regarding the G88, which are the forms which are filled there at the police station on cases of sexual abuse or gender abuse. Mme tseo re di etseng hloko jwalo ka commission What we have noted as a commission ke hore basadi le bana ke bona beo e leng hore ke mahlatsipa a tlhekefetso ya bong ho feta banna le bashanyana. we noted that women and children are most victims more than men and boy child. Le hore dibakeng tsena tsa mapolasi le diploto boholo ba batho ha ba tlalehe dinyewe tsa bona tsa tlhekefetso ya bong. And also we have noted that in rural areas, in farms and plots, victims do not go and report such cases. Mme re lemohile hore tlhekefetso ya nnotahi ke e nngwe ya dintho tse susumelletsang tlhekefetso ya bong. We have also noted that alcohol abuse perpetuate sexual harassment or gender abuse. Mme ho hong hape ho re ho lemohileng ke ditshebeletso tse batlang di tlase haholo tsa sepolesa. And the other thing is we have noted the substandard services provided by the police. Qetellong motsamaisi wa mosebetsi As I conclude, Madam Chair, re le commission as a commission, re kgothaletsa setjhaba ka kakaretso ho sebetsana le mmuso ho tlaleha dinyewe tsa tlhekefetso. And ha re bue ka tlhekefetso fela le ahong moo re phelang teng ka nako e nngwe ba bang ba fumana ba hlekefetswa mafapheng a mmuso ha ba lo batla ditshebeletso. we encourage the community to work together with the government regarding this issue of harassment. As we have noted that they do not only experience harassment in their households, but even in government institutions like government departments as well. Mme re re ha e le hore ba fumane tlhekefetso le mafapheng a mmuso ba ska ba dula fela ya ba ha ba tlalehe. What we are saying is that when they have, if they become victims of harassment in government institutions, they must not just keep quiet about it, they must come and report it. Ke leboela nako eo ke e fuweng. Thank you very much. I don't have sound here. Thank you very much, Commissioner Matupi. I think you gave us a very, very comprehensive report, and we appreciate that. Re file tlaleho e felletseng mme re a leboha. Thank you very much. We will continue. And we will Tswela pele. now have a presentation from the Zoom platform
by Nomonde Madubula from the Finance and Fiscal Commission. I don't see the chairperson on the platform, so Nomonde, it will be over to you. Re tlo ba le tlhahiso ya Mme Nomonde, ma tla bua ka taba tsa ditjhelete. Nomonde, you may continue. Yes, Chair. Okay. Yes, afternoon, Chair and the honorable members. My name is Nomonde Madubula. I'll be presenting on behalf of the chairperson of the commission of the FFC. Next slide, please. Can the House officials assist, please? Next slide, please. You may continue, they can roll the slides. Okay, thank you. I'm gonna just go to slide number 3, just to highlight what FFC is about. It's a constitutional body that makes a recommendation on the financial and fiscal matters of the 3 spheres of government. And I'm on slide number 4 now. Just to highlight the importance of gender-responsive budgeting, as well as the women acceleration for accelerated development. In the country, we know that despite various commitments that have been made in South Africa, as the previous speakers have said, these gender commitments should be translated into fiscal commitments in all the spheres of government. And to do that, budget is one of the measures which can be used to do that. Hence, we call it gender-responsive budgeting. Gender-responsive budgeting is just about deliberate making the intergovernmental fiscal relations system sensitive to the needs of women and contributing to moving women out of poverty. It is not a new budget or a separate budget for women, but rather the integration of gender approaches in all the stages of the budget cycle in government departments. I'm on slide number 5 now, where we say that empowering women through the budget is not only the right thing to do, but we cannot win on anything if the majority of the team is not working. We know that priority action 3 of the Women Accelerated Development acknowledges, among other things, the need for a tangible plans developed for the advancement and realization of gender equality, which should be backed by budget allocations, which should be reflected in the budget documents of government, which is the Division of Revenue Bill, strategic plans, as well as all these departments across the 3 spheres of government should also be subject to annual gender audit in order to be able to mainstream gender. Now I'm on slide number 6. FFC also have contributed in its research in addressing some of the challenges that are currently faced by the country, where in 2022 it conducted a study on addressing gender inequality through gender budgeting in the public sector. And the study really was to assess the effectiveness of key departmental budget in addressing gender equality, as well as the adequacy of the policies and legislation. What we found out, just to highlight a bit, was that there is limited mainstreaming of gender issue in departmental budget process. The main reason for this is that departments generally lack gender disaggregated data and information to implement gender responsive planning, which is followed by budgeting, monitoring, and evaluation and auditing. Also, what we found out that the analysis indicated that gender disaggregated information could be found in other domains or within the working knowledge of departments, but such information is not integrated into strategic department documents of departments, so as to allow gender responsive budgeting process to take effect.
I'm on slide number 7 now. It is just mainly about what should be some of the things that should be looked at when one is in the process of mainstreaming or checking whether the budget is gender responsive planning, where in the planning there should be planning, should be budgeting process, as well as monitoring and evaluation. Just to go to slide number 9, what the analysis that FFC has done in this instance for the Free State, it analyzed provincial development of performance plans, strategic plans of the province to assess whether the planning is done with the gender lens. We chose education, health, and social development. We know that these 3 departments, they account for the largest government expenditure. Hence, we looked at them and we know that how education is important in terms of improving the chances of women to participate in the labor market. And also when the women's health has improved, it also contributes to human development and it enhances ability of women in the workforce, as well as social development through the social security programs. We also, lastly, on slide number 9, also analyze program performance of the selected departments that have just mentioned to check if the information is gender disaggregated. As now I'm on slide number 10. We looked at the Office of the Premier, the plans, the annual performance plans. The Free State Province acknowledged that its performance and strategic plans are aligned with the NDP and the medium-term strategic framework to meet targets set in these documents, which indeed include policy on gender, women, and empowerment. And also, we should appreciate the fact that the province did mention that its mandate is really to provide strategic leadership to these various provincial government departments. So the FFC is of the view that the Office of the Premier and the province should oversee that their strategy and plans expand on its gender responsiveness and have explicit gender priorities and indicators across its priorities in line with the mid-term strategic framework. Move to slide number 11. Here we look at the demographics and the socio-economic context of the Free State Province. We found that the Free State population is indeed reported and disaggregated by gender. In terms of health, the province highlighted an increased burden of disease driven by HIV/AIDS. However, this information was not disaggregated by gender. The province also highlighted that it's facing high levels of unemployment, especially among the youth, but the information was not disaggregated by gender. In moving to slide 12, we also looked at the 4 programs in the Office of the Premier, and Program 3, which is policy and government, it's about provincial coordination and give strategic direction in all government activities in the province. The program also has a unit focusing on women, children, people with disabilities, and other focal groups which are facilitated through this program. What we also found out in the analysis that in its reporting indicators on Program 3, this program has also gender mainstreaming and data governance as one of its output indicators. Also, we looked at Program 4, which is provincial monitoring and evaluation, which also provide monitoring and evaluation services in all the government programs and priorities. The FFC really wants to commend the Office of the Premier, especially on these programs, including the output indicators, as I've stated, in ensuring that gender mainstreaming takes effect. And the FFC is of the view that the Office of the Premier should exercise its overall oversight role in ensuring that all programs in the provincial government and departments have indicators that are gender mainstreamed, which is also in line with what they have in Program 3. Also, the FFC is of the view that the data governance, which it's Program 4,
this sub-program should be strengthened by ensuring that it collects quality data that is gender responsive in order to be able to realize the gender goals. The FFC also supports the Provincial Monitoring and Evaluation Program 4 and is of the view that this program should deliberately ensure that its monitoring and evaluation focus on gender mainstreaming, including auditing thereof as per the gender policy framework. Now I'm on slide number 15. The first sector that we analyzed for 2021-2022 was the social development sector. We found that in terms of percentage share allocation in the programs, children and families takes the largest share at 40%, which is followed by administration at 20%. We just want to highlight that it is the second province out of the 8 that we have analyzed where administration takes the largest chunk of the share in the social development in the Free State. The Commission welcomes the increased allocation in these 2 programs, given the critical role they play in protecting the vulnerable groups. However, when we disaggregated this program, we found that care and services to families received the least share at 5%, and we are concerned because we know that this program, the role it plays in preventing the society's social ills. Also, the other programs in the social development were restorative services and development and research programs, which takes the least share at 13% and 10%. Yet these programs provide services related to crime prevention and victim empowerment support to the vulnerable groups and support the poverty alleviation. So we are of the view that these programs, they do receive least share. In terms of the program achievement in the Free State for 2021-22, reporting on its program performance in all its programs, as well as the number of beneficiaries in phase targeting. However, the Commission notes that the department does not state the number of beneficiaries. Sound. Sorry, Nomonde, there's a bit of a noise. I don't know what's happening. But can you just check, darling, then you can continue, please? Ashley. Shirley? Gav Campbell must mute. Gav Campbell, you are just muted. Okay. Yeah, no, it was Gav Campbell. Thank you very much. But can I please ask the members, all members on the platform, please to mute your mics, please? Thank you. You can continue, Nomonde. Thank you, Chair. I'm on slide number 14. As I was saying, in terms of the program performance in the social development, we found that the Commission welcomes the department in reporting on its program performance in all its programs, as well as the number of beneficiaries. It also envisaged targeting. However, the Commission notes that the department does not state the number of beneficiaries, including explicitly disaggregating this information by gender. For example, the social development has a program called HIV Prevention Program, where it states the amount of the funds that it has received, and this amount is for also to assist with HIV, TB, STI, and gender-based violence, but it doesn't state or disaggregate how many people benefited and how the information is disaggregated by gender. For gender mainstreaming to take fully effect, this information needs to be disaggregated by gender, as program budgets are not neutral but affect men and women differently. In moving education, we found that public ordinary school program takes the largest share percentage allocation in the Free State at 74%, followed by the infrastructure development at 7%.
We welcome this approach because we know that public ordinary school is its core mandate is to provide education in the primary and secondary phase. However, when we disaggregated the public ordinary school program, we found that school, sport, culture, and human resource development takes the largest share as just 0.3%. Also, when we disaggregated the infrastructure program, the largest chunk, it is taken by public ordinary school with only 5% shares on public special schools. Public special schools as well as the early childhood development receive the least share at 4% and 1% respectively. The FFC is concerned about these programs receiving the least share. We are of the view that this is not in line with inclusive education vision, which needs to include the vulnerable groups of the society, as well as ensure that there is access to early childhood learning for all learners. We also know that public special schools have vulnerable learners with severe barriers to learning that require more resource and support, while also the ECD Center should also cater for preschool education, while it also is an opportunity for women, it gives an opportunity for women to find opportunities of employment elsewhere. In terms of achievement on education, the Department of Education reports on program performance measures in all its programs, which are welcome. The Commission is of the view that the department can streamline this information further by disaggregating by gender to be able to measure. For instance, it mentioned in its program performance the number of learners benefiting from the nutrition program, as you see in the table here. For the year 2021-2022, nutrition program benefited this number of learners, but this information is not disaggregated by gender. For the purpose of gender responsive budgeting and tracking progress of the gender impact in the department, it is critical for gender disaggregation to be provided in respect of the targeted beneficiaries to enable the monitoring, evaluation, and auditing of gender targets. Lastly, to go on to the last program, to the last sector, which is education in the Free State, we found that the district health services absorbed the largest budget share allocation at 42%, followed by provincial hospital services at 21%. The largest share in these programs are welcome given the services that they provide, i.e. rendering primary health care as well as HIV/AIDS program. However, in disaggregating the district health services program, we found that the community-based services and the nutrition program received least shares at 3% and 0.2% respectively. We are of the view that this is a concern as these services play a critical role in supporting and assisting the vulnerable groups. The other programs in the health science and training, as well as the healthcare support, they received the least shares at 0.3% and 1% respectively. Yet these programs provide assistive devices like orthotics and prosthetics, which vulnerable groups have access to, including medicine and equipment, as well as the training of healthcare personnel, which is key in order to be able to realize better health outcomes. On slide 18, we found out in terms of program achievement for 2021-2022 on the health, the Commission welcomes the department reporting on its achievements and progress in the year. The department reported on the improved number of people accessing the services such as HIV programs, but it is not stated how many benefit from this program. This information is not aggregated by gender to be able to monitor and see who the program is benefiting. Ideally, we are of the view that all the programs should be gender disaggregated to be able to achieve the national agenda of mainstreaming. It should not only be by virtue of program being focusing on women like the antenatal care. You find that it is reported, but still we need to know how many women benefited from the antenatal care. Just as a conclusion,
The plans and strategies by the Office of the Premier indicate strides made by the province in reporting and including vulnerable groups in its plans and programs so as to be able to realize the gender goals. The departments, the one I've just highlighted, which was selected for analysis, do report on program achievements. However, the information does not how many beneficiaries benefited from the programs. The selected departments that were analyzed lack gender disaggregated information to understand the full impact of their expenditure on men and women. For gender mainstreaming, as I've highlighted before, this information should be streamlined to all programs. Likewise, with program performance, information is reported and it should be disaggregated by gender to measure the programs, as program budgets are not neutral, but they affect women and men. And the last slide, which is slide number 20, recommendation, the FFC is of the view that the Office of the Premier, together with other departments such as the Provincial Treasury, should coordinate and spearhead initiatives focused on the capacity building of political and administrative leadership on gender responsive planning, budgeting, monitoring, evaluation, and auditing at all levels of government in line with the national agenda of mainstreaming by all government departments. Annually, a comprehensive report should be prepared by government departments in the province on how their policies translate into gender equality commitments, and provincial legislative bodies should play an oversight role in ensuring these commitments are realized. What is measured is likely to be prioritized. Departments as well should also invest in statistical capacity building programs to improve the measurement of gender equality indicators and the collection of gender disaggregated data, which will be reflected in their strategies and plans executed through the budget and monitored and evaluated and audited, with the Office of the Premier and the provincial legislature exercising their oversight role in this instance. This is my last slide, Chair. Thank you. Thank you very much, Nomonde. Thank you very much. I'm sure you realize how important work it is that the Finance and Fiscal Commission have done in order to make sure that the money that you've spent by the departments respond to the services that people are supposed to be getting. Ke a kgolela le moa hore na ke karolo ya bohlokwa jwang eo lefapha la ditjhelete le sebetsang kahong ya ntshetsopele ya basadi. I just want at this stage to express our appreciation to the Premier Re kopa ho leboha mopremiri and Mayor Mutupi, le mme Mothupi as well as Nomonde of the FFC. le mme Nomonde wa FFC. We are now going to allow the district municipalities that are here to give a feedback on what they are doing to make sure that we achieve gender equality. Re tlo fa di masepala tsa di district hore di tlo tla di fana ka tlaleho ya hore na di ntse di etsang ho lwantsha tlhokeho ya tekatekano ya bong. Before I give over to Honorable Bartlett, I just want to welcome Honorable Nkosi on the platform. She's a member of the NCOP from Mpumalanga. Welcome, Honorable Nkosi. Ke kopa ho amohela mohlomphehi Nkosi. O amohetswe. And let me just, before the Honorable start, we will be excusing the Premier and one or two of the MECs because they've got other responsibilities. Let us just appreciate the Premier in particular and the MEC of Health for the fact that they could attend with us in spite of their busy programs. Thank you. Can we appreciate them? Premier is still here, but she will just leave us in a few minutes. Over to you. Okay. Good afternoon to all the members. Good afternoon to the Premier, the Deputy Chair, Honorable Lucas, from National Council of Provinces, and to all protocol observed. Let me say that
I'm going to hand over now to the Deputy Mayor. This is Executive Deputy Mayor Mapasuka from Mangaung District. Thank you very much. Malibongwe! Metro. Malibongwe! Igama lama kosikazi. Igama lama kosikas. Malibongwe. Watinta bafaz. Watinti boko. Watindi bokoto. Watinta baba. Zagofa. Pass off. Watinta bafazi helele ma watinti mbokoto helele he watinta bafazi he watinti mbokoto bari hey hey helele ma hari hey hey. Thank you so much. Ke a leboha. Thank you so much. That was my greeting Ke to all tumediso the ya ka women. eo. To the Honorable Sylvia, Mama Lucas, the Deputy Chairperson of the National Council of Provinces, to the Premier of the Free State, Mama, our very own Sisin Tombela, to all the MECs, to the Deputy Speaker of the Legislature, Mama Lucy Mapena, to Dr. Patience, the Chairperson of Financial and Fiscal Commission, to Ms. Noma Sonto Mazibuko, the Acting Chairperson, Commission of Gender Equality, and to the Commissioner from Commissioner of Gender Inequality, our very own from the Free State, Mayor Gertrude Mutupi, and to all the women who are here, Bomme Kelethlompile, and to all government officials and municipality officials which are here, all protocol observed. My role is very easy. I will be presenting for you the evidence on how, as the municipality of Mangaung Metro Municipality, have we supported the Women's Charter. Ke tlo tla ke le hlahisetsa bopaki ba hore na rona jwalo ka masepala wa Mangaung re ntse re sebetsa jwang ho lwantsha tlhokeho ya tekatekano ya bong. Allow me to give you the content, which is the introduction of Mangaung itself. Ntumeleng hore ke le jwetse ka Mangaung ka boyona. Number 2, Mangaung Gender Machinery. Ya bobedi ke motjhini wa bong wa Mangaung. Number 3 will be developing gender and gendered policies. Ya boraro ke tlhahiso ya di-policy tse amanang le bong. Number 4 will be local government development on women economic empowerment. Ya bone ke tshebetso ya masepala mabapi le matlafatso ya basadi. Number 5, gender provisions of services. Ya bohlano ke phano ya ditshebeletso tse amanang le bong. Number 6, which is the last one, gender-based violence and femicide response program. Ya ho qetela ke mananeo a sebetsanang le tlhekefetso ya basadi le dipolao tsa bomme. Now, the introduction ya rona ya Mangaung today, which is centrally located within South Africa, in the middle of other provinces. Tlhahiso ya rona e mabapi le Mangaung kajeno e leng bohareng ba Afrika Borwa. And most of the national roads transverse the metro, the N1, N8, N6, they are passing here, which forms part of the DDM. Me bongata ba mmila e meholo ya Afrika Borwa
e feta hara Mangaung ho bon jwalo ka karolo ya DDM. the only metropolitan municipality in the Free State. Ke yona fela masipala wa metro mona ho la Freistata. The judicial capital also of the country E boetse ke toropokgolo ya tsa molao naheng. Here in Mangaung, we have under judicial Supreme Court, Mona Mangaung re na le Judicial Supreme Court, we have the Appeal Court, re na le Appeal Court, and one of the 5 region spaces within the Free State province itself. me e nngwe ya di mabatowa a mahlano hara Mangaung ka boyona Bordered by Karib, e potapotiweng ke Karib, Lejoliputswa, le Jweleputswe, Thabo Mofutsanyana, Thabo Mofutsanyana and other districts. le mabatowa a mang. We also share the national border with Lesotho. Re boetse re arolana borokgo le Lesotho. We are the provincial capital city. Re toropokgolo ya province. Mangaung means the place of cheetahs. Mangaung e bolela sebaka sa Mangau. Yes. Established in 2000 as Category B, local municipality, and elevated in April 2011 as Category A, metro municipality. E thehilwe ka 2000 jwalo ka e le boemong ba B, mme ya nyollwa ha morao ho ba boemong ba A. 7 geographical towns, namely Ditoropo tse supa tseo mabitso a tsona e leng Bloemfontein, Bloemfontein, Botshabelo, Tshabelo, Tabanchu, Tabanchu, Diversdorp, Diversdorp, Wepener, Wepenara, Van Stadenseres, and Soutpan. Van Stadenseres and Soukpan. And Bloemfontein, administrative capital of the province and strategic economic and a trade hub. Bloemfontein ke sebaka sa moruo le kgwebo e kgolo. And it comprises of 51 wards. Mme e na le di-ward tse 51. Do you love Mangaung now after I've given it to you? Na le a e rata Mangaung jwale ha ke le bolelletse ka yona. Thank you so much. And gender machinery of Mangaung, the municipal troika, Motjhini o sebetsanang le tsa bong it mona Mangaung comprises of the executive deputy mayor, o kenyeleditse executive deputy mayor which is myself standing here, e leng nna and the speaker. le sebui, We are both women. mme bobedi ba rona re basadi. Municipality council has 101 councillors, Council ya masipala e na le makhanselara a 121, and 39 are women. mme ba 39 ke basadi. Municipality has section 80 committees, Masipala e na le dikomiti tse 80, and 6 are chaired by women. mme tse tshelela badulasetulo ba tsona ke bomme. Municipality has 5 section 79 committees, Masipala e na le section 5 committee tse section 79 Section 79 council committees, council committees. and 2 are chaired by women. Mme tse pedi badulasetulo ba tsona ke bomme. Special program unit located in the office Eo unit ya bohlokwa e leng ka hara ofisi of the executive mayor. ya mera wa phethahatso. Employment equity unit located within the administrative. Tekatekano ya mesebetsi e ka hara ofisi ya phethahatso Of corporate services. ya corporate services. And progress made in developing endangered policies Mme ntshetsopele e entsweng tlhahisong ya di-policy tse hatetseng pele. the learnership, 37 women completed learnership qualification between NQ
NQF level 4 to 6. Basadi ba 37 ba phetetse dithuto tsa bona tsa NQF level 4 le 6. Employee Study Assistance Scheme, 65 female qualified. Bomme ba 65 ba ithutile ho la scheme. Internship, 41 females benefited from it. Bomme ba 51 ba ile ba una molemo ho yona. And progress made in developing endangered policies. Di kgatelopele tse entsweng ho di policies tse tlo fela, It's HR policies in place, di policies tsa khiro which are as follows. tse e leng tse latelang. Employment equity policy, Policy ya skills tekatekano ya development policy, ntshetsopele ya bokgoni, occupational health and safety policy on personal protective equipment, policy ya tsa bophelo ho tsa boitlhokomelo mosebetsing, workplace discrimination and sexual harassment policy, tlhekefetso ya tsa bong mosebetsing, internship and work integrated learning, boithuto ba tsa ho ithuta o le mosebetsing, HIV/AIDS, STI and TB policy, di policy tse shebaneng le HIV and AIDS, disability policy, di policy tse shebaneng career le tsa management bokowa, policy, tsa mosebetsi, HM&D strategy, meralo ya tsa and the HMD session planning policy. le tsa theo ya meralo. On local economic development, on women economic empowerment, Ho tsa kgatelopele ya ntshetsopele ya moruo basading, 38 female SMMEs benefited from municipality. di SMME tsa basadi tse 38 di unne molemo. And Mangaung Metro Municipality didn't spend their budget according to SDBIP expectation due to COVID-19. Mme masepala wa Mangaung ha wa sebedisa ditjhelete ka morero ka lebaka la COVID-19. Statistical data collection involving women participation in informal trade is underway. Re ntse re tsa dipalopalo tsa bomme ba rekisang strateng. Economic Investment Summit is planned, hence this data collection and analysis. Ho na le kopano ya tsa moruo e re etsweng e leng ka hona re ntseng re bokelletsa dintlha tsena. Gendered provision of services. Di phano ya ditshebeletso ho ya ka bong. Mangaung Metro Municipality has 146,000 households Mangaung municipality in ale matlo 146 and 69,474 are indigent households. mme nomoro palo eo e boletsweng ya tsona ke ya batho ba sotleileng. About 41,000 are women-headed households. Tse ka bang 41,000 ke tseo e leng tsa bomme ba senang And bontate. access to free basic electricity. Mme phihlello ya motlakase wa mahala All active electricity meters, it's 19,000. e fihlellwa ke batho ba 19,000. I'm sorry, 195,000 E fihlellwa ke batho ba 195,000 and 910. and 910. Residential female is 4,295. Baahi ba ileng ba basadi ke ba nomoro eo e bitsitsweng. Free basic electricity for females is 2,371. Motlakase wa mahala o fungwanang ke bomme ke 331. And total active female is 6,666. Mme bomme ba sebetsang ke ba 6,636. And these data are as per the current of indigent register that we have. However, the accuracy could be confirmed once indigent register has been updated accordingly. Dipalo tsena di tswa ho lenane la batho ba sotleileng leo re nang le lona ha jwale, mme le ka netefatswa hang ha re se re na le dipalopalo tse eketsehileng. A gendered provision of services. Phano ya ditshebeletso ya ka bong, The title deeds, di-title deed those which are transferred are 2,696. tse fanweng ke tse 2,696, Those that are issued is 473. tse fanweng ke tse 473, And RDP houses from 2020 to 2022
it's 1,074. mme matlo a RDP ke 1,074. That is for females. Ke bakeng sa basadi. And water and sanitation, 146 households. Bakeng sa metsi le dikgwekgwere ke matlo a 146. Botshabelo is 27,000 households with VIP toilets. Botshabelo ke matlo a 27,000 Tabanchu, toilets. it's 10,000 households with VIP toilets. Tabanchu ke matlo a 10,000 a na le matlwana a And VIP. Bloemfontein, 2,000 households with VIP toilets. Bloemfontein ke 2,000. And budget provision in the current SDBIP. Le karolo ya ditjhelete ho SGB ya ha jwale. And when we come to gender-based violence and femicide response program, Ha re tla ho mananeo a shebaneng le tlhekefetso ya basadi, we do deal with human trafficking awareness, re sebetsana le ho tsebisa batho ka thekiso ya batho. 16 days of activism, Matsatsi a 16 a twantsho ya tlhokeho ya invention tekatekano, on old age, tlhokomelo ya batho ba seng ba hodile, World AIDS Day, letsatsi la lefatshe la AIDS, local drug action campaign, le matsholo a ho lwantshana le dithethefatsi. to Mama Sylvia Lucas, the Deputy Chairperson of National Provinces, and your team. Ho Mme Thank you Lucas, so much for allowing Mangaung Metro Municipality to come and present on what they are doing in this region. Thank you so much. re a leboha ka monyetla ona. Thank you very much Ke a to leboha make haholo. my task so easy. Ho etsa mosebetsi wa ka o be And I just want to emphasize we are almost done with the presentations. To our two last speakers that I must call and then I'll give back to the Deputy Chair. You only have 10 minutes. I know people are very tired. Hulle kuier nou by mekaar en hulle gesels, maar moenie worry nie, ons is amper klaar. So thank you very much. I'm going to call on the second councillor, Councillor Dennis Kasudi, the executive mayor of Faisal Dabi district model. I just said I'll give them 10 minutes. So I think our people must just be a little more patient. Don't worry, I'm sitting here, I'll stick to the time. Ke bitsa hentate a tlo bua le ena sentse re tla qeta hona jwale ke mo fa e mong le mong a tla bua ho tloha hona jwale metsotso e 10 ke dutse haufinyana mona ho ba ela hloko. Wathinta abafazi. Wathinta abafazi. Thank you, Program Director. Ke a leboha motsamaisi wa Let me mosebetsi. also take this opportunity E re ke nke to monyetla ona thank the Deputy Chairperson of NCOP, ho dumedisa motlatsi wa NCOP, Mayor Sylvia Lucas, Miss Sylvia Lucas, our Premier, Mrs. Sintombela, mo premier wa rona Messi Sintombela, and we are still being taken good care of under her leadership. ya ntseng a tswela pele ho re hlokomela hantle tlasa tsamaiso ya hae. And all protocol observed. Ke ela hloko ditumediso tsohle tse seng di adiwe mona. Program Director, please allow me also to take this opportunity. Ntumello motsamaisi wa mosebetsi ho nka monyetla ona. As South Africans, we are facing a very hard time. Re le ma-Afrika Borwa re shebane le nako e boima haholo. My hometown, which is Kroonstad, Ke hore sebaka seo ke tswallwang ho sona Kroonstad, the one that has been chosen as the best town of the year international. yeo e leng yona e kgethuweng e le toropo e nkang sehlohlolo. Even though we are still facing with the challenge of this other COVID that is called gender-based violence and drugs. Le ha ile mona ntse re tobane le COVID ene nngwe e bitswang tlhekefetso ya batho ba ka malapeng le dithethefatsi. Ms. Sylvia Lucas, last Sunday, if I'm not mistaken, it was on Saturday, a young lady by the name of Timakazo Rataba
was brutally killed by a boyfriend. Bekeng e fetileng ka Moqebelo ha eba e se Sontaha morwetsana ya motjha ya bitswang Dimakatso Rathaba o ile a bolawa ka sehloho ke mohlankana wa hae. Not only that, but she was chopped. O seng seo fela empa o ile a katjwa. So you ask yourself as a community leader, community developer, are we doing enough within our constituencies? Jwale ha o le moetapele wa setjhaba ebile o ntlafatsa setjhaba o matlafatsa setjhaba o ipotsa hore na re etsa ho lekane na ho thusa setjhaba na. Me hona ki boipiletso ho batho ba re phelang le bona makeisheneng a rona. This is an appeal to the people who live within our townships. Tseba mohaisane wa hao ho bohlokwa. Know your neighbor, that is very important. Program director, re ke kene mosebetsing wa letsatsi o ko kopetseng hore ko etse mona. Let me start with what you have asked me to come do here. Mine is to present the Fezile Dabi gender mainstreaming progress to date. Nna seo ke se bileditsweng ko tla hlahisa tlhahiso tsa Fezile Dabi mabapi le kelohloko ya bong. My presentation layout has got its purpose, Morero wa tlhahiso ene ke tlo etsa kwano. me ya bobedi e tla ba engendering district development model. The second one will be ho hlahisa ntlafatso kapa matlafatso ya district. Me ya boraro e tla ba yona le ho kenyeletsa kapa ho ntlafatsa karolo e nkwang ke bomme ha ho tluwa ho IDP. And the third one will be developing the women when it comes to IDP. Me ya bone e tla ba engendering local economic development programs. The fourth one, itla ya ho ntlafatsa maemo a bong Ya bohlano ke diprogramong. gendering responsive planning and budgeting. Ya, the fifth one, itla ba ho ntlafatsa ha o fihlwa ka lehlakoreng la tsa ditjhelete. Me ya botshelela e tla netefatsa kapa e tla kenyeletsa hore nang ho ya pele ho hatela pele re bua ka dintlha tse feng. The sixth one will be about way forward. What parts are we going to mention? Program director, the purpose is to give feedback on the implementation of the Women Charter for accelerated development in Fezile Dabi District Municipality. Morero ko tla hlahisa mona he tlaleho mabapi le ntlafatso mane Fezile Dabi ha re fihla ntlafatsong ya bomme. Me jwala ka ke ile ka hlalosa hore ya bobedi e tla ba ye kenyeletsang mona ntlafatso e mmuso o tloa mane hodimo wa national ho tla provinceng le kwano ho rona di masipaleng tse bohareng le tse fatshe. And the second one, as I have elaborated, will be about from national government down to the local government and to the bottom government, what we do. Me ho bohlokwa hore ha re tla setjhabeng sa rona haholo makeisheneng mona mo re phelang teng hobane rona boetelleng pele re bua ka ntho e bitswang DDM in district model. It is important because we talk about DDM, Ealing Development Model. Me bohlokwa ba teng motsamaiso wa mosebetsi re tshwantse re nke boikarabelo ba ho tla tsebisa setjhaba se re phelang ho sona kapa ho se kwetlisa kapa le hona ho se fa tsebo hore nang district development model e bolela eng ebile e hloka eng ebile bohlokwa ba yona setjhabeng sa rona ho tlatsa mohlome tla ithusa hore ditsamaiso tsena tse re reng ke tsa setjhaba kapa tse setjhaba di se lebelletseng di tlatla di fihla ka boemo bo feng kapa ka tsela e feng. What is important is for us to explain and to teach our people when we talk about DDM, what changes and developments it will come with to them. Fezile Dabi District Municipality, the second generation district model plan of our region, will be centered on the 3 pillars of sustainable development. Fezile Dabi Ealing Mara?
Oh, ke phamise mic hanyane, all right. Firstly, Dabi District Municipality, the second generation district model plan, Kappa one plan of our region, will be centered on three pillars of sustainable development. Fezile Dabi ileng dipilara tse tharo tsa bohlokwa di tla be di ikamahantse tlasa dintlha tsena tse tharo tse latelang Mme tsona ke environment, social and economic. ke tsa environment le tsa setjhaba le tsa moruo. The final DDM of our region will also prioritize implementation of catalytic project targeting WOM with the view of promoting gender mainstreaming. Hape karolo ye nngwe e tla be e shebane e tobane le ntlafatso ha o fihlwa tabeng tsa bong. Just a second. Me ho tswella pele mono motsamaiso wa mosebetsi engendering 3 minutes, thank you. Engendering integrated development plan, which is IDP. The municipality has strategic objectives developed to address gender mainstream, and evidence of such will outline in detail later as part of my presentation. Hape he masepala wa rona jwalo ka re se re hlalositse o tla shebana le dintlha tse tlotlang di ntlafatsa setjhaba jwalo ka se ke di hlalositse ka kakaretso. I'm worried the program director has given me only few minutes, but I've only touched few of important facts. Ke tshohile hobane ke fuwe metsotso e mmalwa mme ke se ke hlahise fela ntlha tse nyane fela. The district municipality support SMEs and informal and emerging business from the 4 local municipalities through the entrepreneur support system. Re tshehetsa borakgwebo ba banyane re shebile diprograma tsa bona tse amanang le dikgwebo tse nyane tseo ba di etsang. These small business include, among other, following cooperative, beauty salons, car washes, business owned by women, youth and people living with disability. Re shebile dikgwebonyana tse nyane tse tshwanang le di-saloon tsa meriri, di-car-wash le tse ding hape dikgwebonyana tse nyane tse e leng tsa bomme. On local economic development, when it comes to gender mainstream, the cooperative consists of 7 members, of which 4 are women, are being taken care of in Wate municipality with the little budget that we have, which is 400,000. Ka bonyane ba tekanyetso ya tjhelete re na le yona e leng 400,000 e leng nyane, re na le ditho tse supileng tse tshwereng mokobo tse tleng di tshwereng boikarabello ba bane ba bona ke bomme. We've also engaged through the Office of the Executive Mayor, which is my office, on programs like gender-based violence and femicide projects that have took place in different municipalities within our region, with this, and again, with the small budget that we have, which is 100,000 to cover all 4 municipalities. Hape re shebile bo masepala ba bane ba o ka bona re shebileng hore ka bonyane ba tjhelete re le fumaneng tekanyetso e nyane ya ditjhelete ho tloha lefapheng la ka ofising ya ka nna ke le executive hore re kgone ho fihlella dibaka tseo re ba thuse ka tjhelete e nyane. Mme e nngwe ya bohlokwa hape re ile ra nka diprogramo hona mona districting ya rona ya Fezile Dabi ho kenyeleditse le mafapha a mmuso a ka reng la tsa molao, seponesa la tikoloho tsa batshwaruwa mme le lena la health ho leka ho tlisa setjhabeng sa rona haholoholo bathong ba bomme hore ba tsebe ka ditokelo tsa bona le hore mafapha ano a beetswe mono ho thusa bona. Again, we have aligned the other departments like the Department of Justice, like Correctional Services, the SAPS, and other government departments to bring to the women, to teach them so that they know their rights when it comes to that. Some of our future plans is to engage with the stakeholders, remain key, that will remain as a key for the successful implementation of LED projects in our district. Eming hape ya merero e re nang le yona ke ya ho sebedisana le mafapha a mang ho tlisa thupello ho setjhaba.
with those few words, even if I'm not finished, but thank you for listening to me. Ka mantswe a manye a makgutshwane ano la ke sa qeta ke a leboha. Sorry, my brothers, not me, it's time. Ke And kopa the eyes tshwarelo. who were watching me. Ha se nna ke nako, mahlo a ho nna. Sorry. I know it's not nice when you're busy, when somebody must stop you, but I don't have a choice. We are just looking for Councillor Veronica Kumbana. I'm not sure she's on the platform. Veronica, can you just give us indication if you are on the platform, please? The Executive Mayor Re of shebile Lichwele Putswa District. Lichwele Executive Putswa Mayor, District. hore na o teng kwano mona, re hlalosetsa eba o le teng. Sorry, Veronica, are you on the platform? Veronica? We are just going to give a minute to appear. Or does appear Veronica, Sambanda? Re tla mo fa Let's just put metsotsonyana one, feela let's- hore a hlahe. Haeba a le teng. We'll just give her a minute. Re mo fa And motsotso if she's feela. not around, then I'll call on the deputy chair to take over the program. Haeba a Because le me, siyo, I'm done after her. Ke tla fa motlatsa modulasetulo hore a nke sebaka hore re qete. No, deputy chair, seems she's not on the platform. Sorry, Veronica, if you appear now. Sorry, we will continue and we come to the other part of the program. And we will now call on the MEC for Social Development to give Okay. the overall program report on the province so that we can also at least have 30 minutes in which you can engage us. Re tlotla hape jwale re fa letona la social development ho ntlafatso ya setjhaba hore le ena a fane ka dintlha. Re tlo tseba ho tswela pele. Sorry, deputy chair, that's fine. Thank you very much. I'm sorry. I'm sorry, but it's fine. Halala bomme halala. Halala Freistata ya rona halala. Halala Premier Sisimtombela halala. Halala Me Sylvia, the Deputy Chairperson of NCOP halala. Haki se madume hobohle. The Deputy Chairperson, ya NCOP, Ms. Sylvia Lucas, who is our beer fro. Ms. Sylvia Kibiri, o ka mona ka Northern Cape, me ke dumedise le maloko ohle a hae a tsamayang le ona. Ke dumedise Deputy Speaker wa Legislature Melusi Mapena, le maloko ohle a legislature ao a tsamayang le ona. Greetings to the Deputy Chairperson of the NCOP, who is our neighbor from Northern Cape, and I greet all the officials accompanying her. Mo premier wa rona le matona ohle ao a tsamayang le ona, se re itse madume premier, the Deputy Mayor wa Mangaung, me Mapaseka Mutibingkwan, le makhanselara ohle ao o tsamayang le ona. Me Mutupi, our Gender Commissioner, wa lapeng wa hae mona botshabelo monana. Halala Getruti halala. May I also extend greetings to our Premier, as well as the Deputy Mayor of Mangaung, who comes from, I'm sorry, and also the
the official from the Commission for Gender Equality who resides here in Botshabelo. Batho ba bohlokwa ka ho fetisisa And the most important people, ba ke isang ditumediso ho bona ke lona. I greet you all. Highness ka boteng ba lona ho sia mabaka ho tla mona ho ka be ho se tjena. Ra le leboha ke hona. We appreciate the fact that you left your homes and came here. You are highly appreciated. Ms. Sylvia, presentation yaka e tla itshetleha ho dikarabo dipotsong tseo le re busitseng tsona. My presentation is going to be based on the answers or the responses to the questions posed to us. Ha le ne le tlile ka di 19 tsa May 2021. When you were here, 19 May 2021, Le re busitse dipotso tse 17 kaofela ha tsona. you asked us 17 questions all in all. Dipotso tsena di itshetleile ho seo re ileng ra se presenta ka letsatsi leo le batla ho tseba hore na ka mora ho ba re etse presentation ho lona re tsamaile leeto le le kae ho phethisa tseo re di buileng ho lona ebile ho tloha ka nako eo ho fitlella hona jwale ke difeng tse ntjha tseo re di entseng mme ho ya pele ke difeng tse re tlo di etsa. Those questions were based on our presentation on that particular day, and also what are programs that we embarked on going forward, and how we effected these programs which we spoke about on that particular day. Mopremiri wa rona mme Sisi Mtombela o se a ile a bua ho tse ding tseo e leng hore re se re di entse ho fitlhella monana mme ke tla bala potso ke tlo e bala ka Senyesemane ntate o tla e fetolela Sesothong ha ke ntse ke araba ke tla kopanya dipuo re tla thusana le ntate hore re tsamaisane leeto lena mmoho. I am going to read these questions in English, and the interpreter will interpret those. And when I make my responses, I am going to code switch using both languages, and I hope that we are going to work well together. Potso ya pele ne re botsa ka di NPO. The first question was regarding the Hore na NPOs. ke di NPO tse kae tse ileng tsa thongwa ke lefapha kapa tsa identifywa ke lefapha hore ba ba thuse hore ba establishe di co-op le support e re ba fileng yona hore na ke efe na. Regarding the programs which were identified to be assisted to start or establish the cooperatives, we are going to speak to those cooperatives and programs. Lucas, in the Free State, we are having 55 CNDCs. 6 of them are running income generating programs. We managed to buy sewing machine for 4 co-ops, 1 in Fezile Dabi, 1 in Lejolipuzwa, 1 in Thabo Mfutsanyane, 1 here in Mangaung. Re na le di programa tse mmalwa tse ileng gore re di simollotse kgante mo gare ga tsona ke mo ileng gore re ile ra rekela batho metšhini ya go roka e leng mo ditulong tseo tse ileng gore setse ke di badile. Di co-op tsena di CNDC tsena ha le ne le tlile nakong e fetileng di ne di le 51 re di ekeditse ka tse 4 hore di be 55 mme tsena tse 3 ya tsona ke tseo re sebetsang le borena ba rona ka haro Freistata
hore marena le ona mo a leng teng ba ske ba lahlehelwa ke seriti sa ho fana ka ditshebeletso ho batho ba ba etelletseng pele. Ye nngwe ya ho qetela e Garipi ka lebaka la hobane Garipi ra tseba hore ke sebaka se otlwang haholo ke bofuma ho feta dibaka tse ding tsa Freistata. Re isitse toropong e bitswang ka hore ke Jacobsdal. Jacobsdal ke toropo eo e leng hore e rokotuwe ka hare ho Freistata hore ke mo Notahi e leng hodimo ho feta ditoropo tse ding, mme ka lebaka leo bana ba hlahang ba Jacobsdal boholo ba bona ba hlaha bana le boqhwala, ba le disabled because ba affectuwe ke bomme ba bona ba nwang. Ho na le ntho e bitswang papsaka mane e qeta basadi le bana. We have made some initiatives regarding these problems to look into the social ills in our communities. And we have also involved traditional leaders in our programs so that they too can assist and contribute in providing such services and also in making the communities aware. We have issues like there in Harib where we have social ills like alcohol abuse, where you find that children who are born with disabilities because of alcohol abuse. Ho ya pele re le lefapha la social development re tlo etsa di-co-opo tse ding tse hlano selemong sena sa ditjhelete. We are going to establish 5 more cooperatives in this financial year. Re na le bomme ba tla rekelwa metjhini ya ho roka. Re na le bomme ba tlo thusa hore ba be le di-spaza shopo haholo di-trusting tsa Thabanchu mo ho senang transporto teng for batho ha ba batla ho lo reka. Mo ho senang transporto teng fa maqheku a rona ha ba batla ho lo kgola. Di-spaza shopo tsena di tlo sebedisetswa ho hore re bue le dibanka ba kgone hore ho be le di-ATM mo maqheku a rona a kgolle haufinyana, maqheku a rona a reke haufinyana baneng dibese ha di kene di-areeng tseo. Further to that, we are going to assist these cooperatives by providing them with sewing machines so that they can start their own projects. And we are also going to make sure that we support small businesses like spaza shops, and we are going to establish ATMs in those spaza shops so that the elders can get their pensions at the spaza shops. Selemo se fetileng me Sylvia re itse ho NCOP re tla thusa di-co-op hore di kgone hore di reke le mmusong ha bonolo, di kgone ho hola ka tjhelete yane ya di-PPE re ile ra re jwalo. We also said we were going to empower these co-ops so that they can make business with the government to enable them to grow. That is the promise we made to them. Empa ka sona hore ke ipuele nnete fela jwalo ka motho a shwang ha re a sebetsa hantle ho eo. But honestly speaking, we did not do well on that project. Ha se re tshwanela ho thusa bomme ba di-co-op hore ba reke mmusong ke ha re bolellwa hore bomme bana ha ba registrate on a centralized supplier database. When we were just about to buy this equipment for these women cooperatives, we were told that they were not registered in the supplier database. Jwale ke ha re tshwanela hore re lo batlana le a hlahang databaseng, bomme bana ba sebedise motho a hlaha databaseng. Ha o etsa jwalo fela percent e itseng e sentse e tsamaya ho bomme. And then we were obliged to look for those who are registered so that they can qualify.
And if we do that, there is a percentage which they must pay, so they are losing out. Empa he, re ile ra kgona hore re thuse di-co-op tse pedi, re ile ra kgona hore re thuse batho ba 33 ba e leng hore ke ba disability ba rileng ra kgona hore re ba thuse hore di-co-op tsa bona di sebetse. Even though we were able to assist other co-ops to continue doing their work, Going forward, the Department of Treasury as led by Mme Khadija Brown and the Department of Distia as led by Ntate Makalo Mohale, we are expecting them to ensure that the co-ops that are in the Free State, all of them are being assisted to appear on the centralized supplier database. ho tloha jwale re ya pele re tlo sebedisana le lefapha la ditjhelete jwale ka le tshwerwe ke Mme Khadija mono, re sebedisana le mafapha a mang re tiise hore ba tseba hore ba ba teng mono mo database. Potso ye nngwe e ileng ya tla ho lefapha la social development, we were asked about the interventions undertaken to address the shortage of shelters for child-headed households and the LGBTQI community in our province. Ntlha e nngwe e rile ra e shebisisa ke yona taba e ya hore di shelter di be di sa lekana tsa batho ba hlekefaditsweng, ke e nngwe ya ntho e le hore re tshwanetse hore re lebedisise. No, for bana ba e leng hore ke bona ba etelletseng pele malapa. Also Jwale- for child-headed homes. Yes. Now, in the Free State, we don't have child-headed households that need shelters because bakahari humalapa. Mona Freestata ha o hlokahale hore re be le di shelter tsa mo baneng bao ba ile hore ke bona ba etelletseng pele malapa ao, hobane bona ba ka mo hare ha malapa. But what we are helping with, we are ensuring that we put them under foster care, and we also ensure that we identify adults that are adopting these child-headed households or ba kgone ho ba hlokomela ba sale le bona. Se re se etsang ko hore re tlo sheba hore bana bana ba ba le batho ba ile hore ba ba hlokomela, hape o ka se ba ile hore ba ba hlokomela la ntse se batswadi ba bona, foster parents or foster care. Se seng hape ko re tlo kopa le re kgothaletse setjhaba hore ba ba nke e be bana ba bone ba ba adopt. Re na le di NPO tse 80 We have 80 NPOs tseo re sebetsang le tsona under the program ya orphans and vulnerable children. we work with them under the program of orphans and vulnerable children. Me se ding sa dintho tseo re ntseng re di etsa ho hlokomela hore bana bana ba hlokomeleha, re funda di NPO hape tse sebetsang le batjha ka hare ho ditoropo tse 35 moo batjha bana ba identifyang bana bao e leng hore batswadi ba hlokometse ba hlokahetse, e se e le bana ba setseng le malapa, hore re kgone hore re ba thuse ka batjha banana hore bana ha ba tswa dikolong ba thusetswa homework, bana ha ba tswa dikolong ba ye di CNDC ba lo ja mmili wa ho qetela ho tswa ho di mmili tse ding tse bane ba di jele ho tswa dikolong. And the other thing is that to ensure that these children are well taken care of, we have programs where we work together with youth to assist those child-headed homes. And when they come back to school, these youth assist them with their homeworks, and they can also get another meal over and above the meal they had at school. So the shelters already entseng ke tsa
basadi, le bana, le LGBTQI community, bao e leng hore ba hlekefetswa. Those shelters are for women, children, and the LGBTIQ, the victims of harassment. Ho tloha mohlang re ne re qetellana ho reporta le lona, re butse tse tharo, Deputy Chair. Re butse e nngwe ko Sasolburg ka di 26 tsa Auguste, ra bula e nngwe ko Qwaqwa ka di 31 tsa Auguste, ra atolosa e nngwe hore ebe kgolo e nke basadi ba bangata mane Welkom mane, mme re di linkile hore di sebetse le di police station. Ho be easy hore ha mme a gagwathwa hara bosiu, ha fika police station e be le mo e mo baleisetsang teng ha ba ntse ba leka ho mo bulela didokete jwalo, le hore social development e be le nako ya ho kgutlela lelapeng moo e lo lokisa maqhama, mme ha kgutlela hae a kgutle maqhama a lokile. Since we made that presentation, we have opened 3 more shelters, one in Sasolburg, one in Qwaqwa, and we have extended another one in Welkom, so that it can accommodate more victims of sexual violence. And we also linked those shelters with police stations so that they are able to assist them. And we also involved the social development so that they can intervene in the household before the victim goes back. Pele selemo sena sa ditjhelete se fela, re tla be re butse e nngwe mona Botshabelo. Before the end of this financial year, Ka moaho o re o donate-tsweng ke NG Kerk mona Botshabelo mona. we are going to open another one on a building donated by NG Kerk here in Botshabelo. Me e nngwe e tla ya masepaleng wa Lesemeng Karipi. Another one will be established at Karib in Motsemeng municipality. Potso e latelang le ile la re botsa hore, what are the interventions undertaken by the provincial government to address gender equity matters in relation to the provincial heads of department and municipal managers? Potso e nngwe e ile la re botsa yona ke gore puso ya province yona ke dikgato tse feng tse ba di nkileng go dira ka tsona dintlha tse tsa go lebella go tlhekefatswa ga bomme, le gore ke dikgato tse diprogramme tse feng tse ileng gore di teng le gore re dirile yang go fitlha gone byanong. Mopremi rona sa buile ka di HOD hore o kene ho sena letho di nne hono jwale. The Premier has already alluded to that. She said when she started, there was nothing, but they now have 4. Jwale hona le di categories tse fapaneng ka hare ho mmuso tsa boetapele kapa di managera, di director, di chief director, jwalo. There are various categories of leadership in the public service. Mme di tsamaya ka di level. With different levels. Premier hana bua ka di HOD, una bua ka level 16. Re ikatile ha ke ho yona. Level 15 re na le basadi ba ba nefela kgahlano le banna ba robong. Level 14 re na le basadi ba 24 fela kgahlano le banna ba 52. Level 13 re na le basadi ba 102 kgahlano le banna ba 150. Mosebetsi o sa le mongata. Those are the statistics as mentioned. We still have a lot of work to do. Ka hare ho mmuso, out of basebeletsi ba
796. Basadi, ba 43,967. Che ba bangatanyana, I represent the demographics. In the public service, we have 67,000 workers, and there are women, we have 33,000. I think they are well represented. How about kopanya bani kaofela bona bani ba ditulong tse etelletseng pele ba 132. All in all, those who are in leadership roles, they are 132. Potso e nngwe e re butsitsweng eo re tshwantseng re arabele ho NCOP. Le itse ho rona we must provide an update report on the gender responsive budgeting with a view to ensure provincial budget is inclusive to address issues of gender disparity. Potso e nngwe gape e rile ra botswa ka yona ke gore re lebelle ntlha ya tekanyetsokabo mabapi le go lebella taba e ya go lekalekana ga bong le gore di programa tse di bereka yang go ya ko pele. Se re ka se hlalosang Ms. Sylvia ke ya hore ka tlasa mafapha a etsang infrastructure ho na le program e bitswang ka hore ke contractor development program le ha e le hore e fitlile tshebetsong e fitlile qetellong ya tshebetso ka February selemong se mare basadi ba 26,385 ba ile ba khona hore ba thole mesebetsi ka tlasa program ena ya contractor development program. Another thing regarding the infrastructure, we have a program called Contractor Development Program. We have empowered women who are participating in that program, and I've just said that number, and we are making progress in that regard. Potso e nngwe e re butsitsweng ke ya hore we must outline strategies embarked upon by the province across all the departments to ensure women participate meaningfully in the economy through manufacturing and industrialization. Se seng gape ke gore re ile ra butsiwa potso ya taba ya go lebella di policy tsa rona ya ka puso gore e ka ba di a tsamaelana na le taba e ya go lebella go lekalekana ka bong le taba ya gore e ka ba mo ditshebeletsong tsotlhe ba khona gore le bona ba lebelliwe mo dintlheng tseo. Ms. Sylvia Lucas, Deputy Chair of the NCOP, standing here, ke ikoba ke ikokobetsa ke kopa tshwarelo ya hore potso ena ha re a araba hantle ha ga utlwisisa hantle na ine re batla eng ha re se re shebisisa ha re a araba so re butsitseng sona empa he because ha re a bua ka women in manufacturing and women in industrialization. We humble ourselves. We apologize for not answering this question appropriately, because we now realize that we have not considered the aspect of women in manufacturing. Re enlistile reporto ya basadi ba unneng molemo ha bantse ba trader le puso mhlomong ba bang ba etsa bo di catering ba bang ba rekisa bo di uniformo ba dintho tsohle tseo ba di supplyang mmusong hantle mona na re arabile on supply, not manufacturing and industrialization. Gape ga re lebella ntlha eo gore ka mokgwa re sa arabang ka teng go na le dintlha tse rileng tse re di lebeletseng e fela go ile go nna le tse ding tse ileng gore ga nka ra di lebella re lebeletse fela ba ileng gore ba dira kgwebo le puso go tshwana le ba ileng gore ba dira catering dilo tse tshwanang le tseo ga nka ra feletsa re tswelletse ko pele gore re lebelle dintlha tse ding ke ka gore re bona nkare ga ra araba go felela potso eo. Mme ho yana ya supply budgeteng ya mmuso
e teng for supply, se re nkile ya di salary re beletse ka thoko, e etsa 15.2 billion. Percent e fitlheletsweng ya basadi ke 12.92%, mme yona e etsa tjhelete e kalo ka 1.9 billion e ileng ho thusa basadi ba etsang dibesakga le mmuso. Women have benefited to the tune of 1.2 billion. 1.9. 1.9 billion, my apologies, on the, who are doing business with the government. Puso e latelang e re outline, it says to us, outline the strategies the province has embarked upon to address the challenges identified by the survey conducted on gender equality. Se seng ne le gore re potso bana ba re botsa yona gore re tle ka report e leng gore e tlo go bua ka dintlha tse e leng gore re ile ra di kry-a gantse re dira diphuputso tsa rona ka ntlha eo re lebelele le gore e ka ba gona le ba bomme ba e leng gore ba una mo dintlheng tseo go tswela pele. Me ho tswa officing ya premier o ile a hira di gender-based violence coordinators tse hlano e le nngwe districting e nngwe le e nngwe le e nngwe ho thusa hore re lelekisane le yona taba enana hore re phethise dintho tse buang ka hara survey ena ya gender equality, re phethise le dintho tse presentuweng ke the gender commissioner Hansa bua mona Megetruti, re phethise le tse hlahisitsweng ke reporto ya motho a nantsa a presenta mona re sa mmone a nantsa bua ka sekgwawane mara hona le dintho tseo ba reng puso e tshwanela ho etsa sena, puso e tshwanela ho etsa sena. So premier o hirile batho ba bahlano ka ra office ya ho lelekisana le taba tseo re di phethahale. The premier has appointed 5 gender focal people in her office to look into those issues. And we are to look into those issues, and those 5 are working in the 5 districts and to monitor the progress regarding these issues. And we are trying all our level best to make sure that we comply with what the Commission for Gender Equality have said, and the presentation and all the presentations which were made. Puso ya bo 9 e re ho rona, provide a report on the state of implementation of the Domestic Violence Act at various police stations. Potso e nngwe gape ya bo robong ke e ya gore re tla ka report mabapi le go lebella ntlha ya gore go dirwa byang ka taba e ya gore bao ba ileng gore ke ba ile gore ba ile ba hlekefetswa ga ba fitla go police station kwa gore e ka ba go berekwa ka mananeo a ileng gore a nepile kgotsa yang. And our response is that all 111 police stations were assessed in the first quarter. Ho checka hore na re eme jwang maemong a di victim empowerment rooms. Mathata teng mona di police stationing hore re kgone hore ebe re hantle re di police station di ka mokgwa tsela e hantle ho hlokomela hore mahlatsipa a gender-based violence a thuseha ka mokgwa tsela e nepahetseng. Re santse re na le diphephetso tse ngata ho fitlhella ha jwale. The other issue was regarding us monitoring the police station on how they handle this matter, whether they have the victim support rooms in their police stations. That is an issue. I think it's a very big challenge on our part. We still have a lot of work to do, but we hope that we are going to continue doing that work. Empa hona le plan he ha re ya pele. Hona le plan
ya ho sebetsa tse ka bang 28 tse 6 Mangaung, tse 5 Karipi, tse 4 le Joliputswa, tse 80 Thabo Mofutshanyana, tse 5 Fezile Dabi hore di police station di ke di be beterenyana. We are going to implement these projects in all those areas which I've mentioned so that we can enhance service provision in those public facilities. Fela mona Mangaung, maponisa la nna sebetsa ka thata, ba sebetsa le police station ya Boithuso le ya Bloom Street, ba etsa di door to door, ba ntsha di pamphlet, ba bolella batho ka human trafficking, ba bua ka domestic violence, ba kgalemela tai hobaneng ke yona e etsang hore tse ding tsa ntho tse ngata di etsahale. Furthermore, here in Bloemfontein, the police are working very hard with the communities, and they have a campaign to educate the communities about GBV, about human trafficking, about alcohol abuse. Those are social ills which are a challenge to us. That is why we say we applaud them for their efforts. Social development ke paki bane re ne re le teng ra ba ra thuswa rona ke batho ba basebetsi ba ko SAB ba ntsha tšhelete dipokothong tsa bona ba reka di dignity packs ho etsetsa hore a kere ha mme a tswa ka tlung a baleya o tswa fela o sanka le sanketjana kapa le ha e ka ba ke toothbrush kapa ke eng ba re thusa hore re etse hore di police station tsena tse pedi tse qetang ho bua ka tsona ba be le toiletry e nang le ntho tsa bohlokwa hore mme ha a tswa baleya ha fita police station ha e mo isa shelteng ba e ba mo fa hore na o tla tswa hlapa ka eng hoseng. We as the Department of Social Development, we are witness to their good deeds because we were assisted by some of the officials who took money out of their pocket to buy sanitary pads for victims. And they have since started a project where they put those dignitary pads, packs in the facility so that they are able to support the victims in that regard. Because most of the time, when the victims run away from abusive relationships at home, they do not take anything. So the officials thought that it will be a good thing to contribute in that regard to support the victims. The other question was, what interventions are currently being developed in order to ensure an effective response to reduce the scourge of gender-based violence and femicide? Se seng gape ke gore ke dikgato tse feng tse re di tsereng mabapi le go lebellana le yona ntlha eo ya go tlatlapua ga bomme le go bolawa ga batho ba bomme. Me lefapha lena la Seponesa ba re ba entse di public awareness programs tse hlano, engwe Parisi, engwe Excelsior, engwe Jacobsdal, engwe Senekal, engwe ko Bothaville. We have since started 5 awareness programs in those areas I've mentioned. Me bare ba ntse ba ya le dikolong ba etsa program e bitswang ka hore ke school safety program ba sebetsa mmoho le lefapha la social development le lefapha la thuto. They also go to school. They have started their school safety program. They work together with the Department of Education and other departments. Me sebedisano mmoho ena ya bona ba leka ho lwantshana le ho fedisa bullying, alcohol abuse, gangsterism, human trafficking, abuse of other substances. Akere ya tseba batho ba baholo re kana go nngwe le rona re le batswadi re lwanela pla bana ba ithuta ho tswa ho rona ha ba fitla sekolong ba shapa ba bang bana ba sebedisa dithethefatsi hobane ba bone rona re ntse re tsuba jwale program tsena di lwantshana le ntho tse jwang.
These programs are social intervention programs to fight against the social ills we experience in our communities, like human trafficking, alcohol abuse, and sexual abuse, and others. That is the intention of this program, to have an effective social intervention program. Potso e nngwe e neng re butsitse ke ya hore we must provide a detailed report on the training that has been provided to strengthen community policing forums on their oversight role, particularly at community level and police stations. Engwe gape ke gore re kopile gore re tlise report ya gore di CPF di bereka yang mo setšhabeng, le gore ba berekisana yang le setšhaba le ko di police station ba thusana yang le maponesa. Me ba arabile he hore ba na le di training so ba di entseng members of the police members of the Community Policing Forum were trained on legal frameworks so that ba sebetsa ba skene ba tlola melao, on management ya CPF ka boyona, on drafting safety plans, le constitution hore di CPF di be le di constitution. They were trained on the legal framework, on administration, also on drafting the constitution so that the CPFs can have constitutions. Maybe in Chabasa Kenyang, Ms. Sylvia, Erika Rai reporting horo over and above the CPFs, there are also other community formations that are trying to help, and they are very strong here in Bushabe. For operation ya Zotsi, ake khone visa, but tembo Bushabe lo mona le bona ba ntse ba thusa go botsotsi bo fela. There are other social formations which are assisting in that regard. And we have this other popular program which the community knows about it, which is also an efficient intervention in this regard. Rile rakupua hore re bue ka di reporto, we are requested to provide a detailed report on the state of municipal IDPs and efforts employed developing gender sensitive IDPs. Ke kopa ke ske ka araba yo Ms. Sylvia, because bo masepala ba se ba ikarabetse ba sa tlang, ke a kgona o tla ba lelekisa Ms. Sylvia hore ba nne ba o arabe le mane NCOP bo mo leng teng, re leboha majority ya teng ya arabileng. Another thing is that the question which was posed was regarding the provision of services, and on this last question, please, I am not able to answer this question, but I am going to refer this question, and I hope that this question will be dealt with. Ke sona tse ding tsa dintho tseo re neng re di butsitse, tseo ke lekileng hore ha ke bua mo ke fane ka hore re ne re busitswe eng, mme re entse eng, ho tloha ha e sale ba qetela ho tla ho rona, ho fihlela hona jwale re entse eng, ho ya pele re tlo etsa eng, mme ke a leboha ke hona. Those are the issues as we were asked questions to the effect that what is it that we have done since the last time we make the presentation, and what is it that we are planning to do going forward. Thank you. Thank you very much. I think that was a very, very comprehensive report, and I think there is good progress. Can we give more applause for that? We've got exactly 30 minutes. In that 30 minutes, we will allow you to engage the presentations. Like I said in the morning, we are not responding. No, we are not responding. Listen,
we have been doing 8 provinces. This is the 8th one. And they have understood what I'm saying. As Parliament, we are not responsible to respond to issues. But what we want, and it's what we did before, we took all your issues to the government. Today they came to respond. We want more engagement of government with the people. So we want them to take your issues. They must take it, and they must make sure that they come back and respond to it. We've got an oversight responsibility like you have. That is why we are bringing them to listen to you. This is not an imbizo. It is our event as women. Parliament, as your representative, speaking to your, to the executive. So, those that can come quickly, we will allow, but when the time is up, the time is up. So each one of you have got 3 minutes to state your case. And 3 minutes is enough. We had exercise. 9 provinces, 52 districts, and 7 provinces again. 3 minutes is enough. If you just say, I'm Sylvia Lucas, and this is my issue. Then we take it from there. Can we see hands? Can we see hands? Yes, come. Come. 2, 3, come. 4, come. 5, 6, 7, come. 8, 9, come. Go to the mic. Others can sit on the chairs. You know, 1, 2, 3. Mama, you are number 4, you will be behind number 3. 1, 2, 3. Go there, sit on the chairs. There is chairs there at the back. Sit on the chairs. There is chairs at the back. I identified 9 people. It will be the 9 people that will speak. Sibulelo, you guys make sure that there is some ushers there. There should be order. We are mothers, we are grandmothers. There should be order. You may speak. You may speak. Number 1, speak. Jade must know number 1's a plek of fat. 2, 1. Ke se ke hlompile ke tapile. Nna ka lebitso ke Paulina Motshwane. Ke dula hona mona DNA. Nna tlhaiso ya ka e le boemong ba tabeng tsa di NPO. So ke ne ke kopa fela boemong ba di NPO mo hore di ECD ne ke kopa boemong ba di NPO hore di ECD le tsona di kenyeletswe mo. Hoba mo re hlokomela bana. My issue is about NPOs, and I would like ECDs to be included in the NPOs. Ke ne ke kopa hore di ECD di kenyeletswe le baka ke lena. Re na le kgwetlo e kgolo haholo ha re ya re lebane le mosebetsi ona wa di ECD. We have a great need when it comes to the work of ECDs. Number 1 ke taba ya sebaka. Mo re sebeletsang teng dikirishi tse ding di sebeletsa di backyarding. Ene ke boima ba boholo ho rona hobane bahaisane ba re lwantsha ka taba dikirishi tseo. The number 1 issue is the lack of space. Some of the crashes are operated from backyards, and our neighbors fight with us about this. E nngwe ke taba ya hore re fuwa di temporary permission to occupy land. Whereby mo leng hore di ba ahisane le bona mo ba ntse ba re lwantshetsa sebaka sa masepala mo re fuweng teng e le temporary hore re sebeletse teng mo. So re ne se re kopa hore ka nnete dikgwahlo tse re shabanang le tsona di ngata haholo le boemong ba hore ha re kopa dithuso ka baka la sebaka sa hore ha ra fuwa sebaka se nepahetseng sa hore re na le title deed mo. Re hloleha ho sebetsa hantle mo ka taba hore haeba mohlomong hona le company e reng re ka kgona ho haela di-toilet
then re ba le bothata moo hobane jwale sebaka seo ha se sa rona. Our other problem is that when we are allocated temporary permission to stay in a particular place, our neighbors still fight with us, and since we don't have leases for that land, we are unable to erect structures such as toilets because that land is not ours permanently. E nngwe hape ke hore re ne re kopa support hle. Ha hona ditsela tse yang dikiritšhing. Dikiritšhing tsa rona ke di-dumping site mo e leng hore batho ba tshela dithoele teng. So re ne re kopa hore ka nnete re ke re fuwe di-scrap hore di ke di hlwekise mo dikiritšhing teng. Re ne re kopa le boemo ba hore ho ko ho bewe le di-dustbin mo e leng hore community kaofela ba tla lahlela di-pampers teng. Hoba ho na le boemo bona ba hore community e lahlela di-pampers hohle mona mo e leng hore jwale katela e blokile le di-pipe tsa metsi mo metsi a fetang teng. Thank you. My last issue is that there are no roads leading to the creches, and the creches end up being dumping sites. So I would like to ask that there be dustbins allocated in the locations so that people can use them to throw Pampers, because people just end up throwing Pampers all over the place and it becomes unsightly and unhygienic. Thank you. Thank you. Ke a le dumedisa baokamedi ba rona, ke le dumedisa ka mmele pele le moya botho kaofela. Ke a le dumedisa bohle kaofela. The time that you used to greet will take from your 3 minutes. Just introduce yourself and speak on the issue. Jwale lebitso la ka nna ke mme Mama Tshidiso Rakahuane, ke dula mane DFM. Jwale nna ntho ke buang ka yona mona haholo ke ntho re tshwereng ha bohloko ka ho tulo ya rona ya DFM. Clinic ya rona e nyanyana. Ke kopa thuso ho lona. E nyane haholo, DFM di kgolo, batho ba teng ba bangata. Uele batho ba teng ha ba kula nako nngwe re tshwara mathata. Ne ke le clinic committee hana teng ne go hula ka thata. Ke kopa fela thuso eo ya clinic ya DFM ho lona, ke ka lona fela re ka bonang re hlotse e ekeditswe. Hape maponesa nkare police station ke boithuso fela o shebe DFM ke hole jwang. O tloa mone ke mane dising. Ha re na ntho tseo ha motho a le mala bosiu a patelwa wa founela maponesa ba re ha batle maponesa bele ga sokola. Ke kopa thuso eo le batho ba bangata ba sa sebetseng le boshodu ka hara zone ya DFM di 27 ho ya hodimo kwa bo bongata. Yes. My issue is that there is no clinic in the F section, or we need an extra clinic because F section is very big and there are many people living there, so the clinic doesn't cater for all the people that live there. Also, the police station that is around is too far from F section. So when you if you have an incident in the middle of the night and you call the police, they say they are coming, but they never come. So we need assistance in that regard. Also, the issue of robberies and thefts and other... crime generally. Yeah, thank you. Yes, crime in general. Thanks. Thank you. It's fine. At least if you just say hi, it's fine. Then you can continue. Kidula section C1 Ward 31. Na ke ne ke kopa thuso fela ka ke utlwile le buile hantle ba etapele ba ka batho ba di sewing, ba di catering, ba di kawashi, ba di saloon, batho ba di kgwebo tse nyanenyana hore na le ba empowera jwang. Ne ke kopa fela ha le ka la thusa la tlo thusetsa ka hare ho basadi ba botshabelo
Hobane re le basadi ba Botshabelo, re tletse ka dintho tse re di entseng tse ngata. Re na le di-cooperatives. Di-cooperatives tsa rona, ha re tsamaya re fihla mane diofising, ha re kgone ho thuswa hantle. Ha re tsebe hore na re tletleba ho bo mang. Ebile nna ke ye mong a qetetse mosebetsa ka 2017. Yaba jwale ke kgathetse matla. Ha ke sana hore na way forward ke a le kae. Ye nngwe hape. Thank you for the opportunity. My issue is, I thank you for mentioning all the initiatives that were done for women in salons and other SMMEs. My issue is that we have cooperatives, women cooperatives here in Botshabelo, but when we go to the offices, we don't know who to get help from. We don't know who to complain to. Me, as an example, I last worked in 2017, and since then I have not been working, and that is a problem. Engwe hape ke utlwile hore taba ya bohlokwa ya hore ho na le batho be le ba thusitseng ka metjhini. Re le bomme re na le re ile dikolong ra lwetsa di-sewing ra ba individual hore re be bomme ba ikemetseng. Empaneng ha re se kgone ho tseba hore na re thusahala ha re le kae. Difeme tsa Botshabelo di kwetswe, mesebetsi ha eyo. Empaneng ha le tla be le re di tlo create mesebetsi. Le create mesebetsi for the mafatshe a mang. Mona Botshabelo ha le re create mesebetsi. Because a le re create mesebetsi, why ke tshwajalo? Ke tshwajalo hobaneng ke qadile ke etsa feeding scheme. Thank you. Your time is up. She spoke for 3.5 minutes. My second issue is that some of us have gone to school and we have skills such as sewing. And we have heard that you have bought sewing machines for some people, but these don't seem to trickle down to us in Botshabelo. You come here and you promise us jobs or job creation, but we don't. It seems like you are only doing it in other places, but not here. So we need you to come here and create the jobs for us, because the firms in Botshabelo have been shut down and there's no jobs. Thank you. Can I just request that the people finish speaking the 3 minutes and then we get the translation? Go. Kimme ana moloi 1683 hona mona dikeneng. Jwale ke ne ke kopa thuso ya hore No, it's fine. We will hear the translation. ke ne ke kopa thuso ya hore ho batho la hono ka ba le motho ye bang o tloa le nna hona jwale mona ho le bomme ke kan fela ha councillor. Metsi a ye mammo meskin maybe ntwe ka tsampo 25 years ke phela bophelo bo mo ba metsi a kenang ka tlung a robileng a jwale hona jwale ine le kotsi bomme ke le ba ka tswa ka dula motho e mong le hona jwale ke dula di 18 mane ke na ke kopa ena thuso yo fela hona di photo start tse ka di fumana la di bona ka pula yena ya freighter. I stay here in N section. I'm having a challenge where I stay. It's been 25 years now with the same problem. Where I stay in my house, there's the water dams there. Sorry, can I just stop you? That what you two is doing is very wrong. There are people sitting at the back. Let them come. You can go and join at the back. It's not right. Don't jump the queue. Don't jump the queue. You may continue. Now the water dams in my place, and I've been asking for help. No one helps me. You can even take someone, I can take someone with me now for you to go see that I'm not saying it out of my own. It's true. It is what is happening, and it's been a long time now.
Is there any one of the officials that can take the old lady's complaint? Please. Can we just get that old lady's complaint and her details? She's here. Hona le motho a ka thusang mookamedi. Can someone just? The old lady, please. So now you can, the other one can speak. Emela mona moratuwa, o e behe. Thank you. Thank you. You may speak. Ke a le dumedisa ketapele ya ka ke thabetse ho ba teng kwano. Nna ke dieketseng ngamane ke dula H3 Ward 30. Le nna ke tlo bua mona ka taba ya tlhekefetso, ke tlhekefeditswe ka hare ho lenyalo la ka. Ke dula ka hara ntlo, batho ba lenyalo la ka ke bona ba ntlhekefeditseng. Ke dula ka hara ntlo e ka nnang ya waneng ka pone bosiu bo sambo ha ke a robala le botela tsikinya letsa tjena. Ntlo ya ka ila ya wa mara ha ke fumane thuso. Ke kopa thuso ho tswa ho lona ketapele ya ka. Ha pula dina jwale tjena ka dina tjena ke sa ka hara metsi ene ke a kula ha ke sebetse. Ke tle le tabeng hape ya e nngwe. Ke na le bana ba ke ba practice for the heritage ke ntho tsa art and culture. Ke kopa tshehetso ho tswa ho lona hona moo. Ke le ka ho phutha bana strateng ke ba tlosa ntho tse ngata tsa strateng. Ha ke na taba tse ngata ke a leboha. My problem is this. I have been harassed for a long time now by my family. I am married, and in my marriage, I've experienced harassment. And another thing is the house I live in is not in a proper condition. The walls can fall at any time, and it's a challenge for me. I don't know what to do. My second request to you is this. I have a group of youngsters that I help with heritage, with these traditional dances and stuff. And I would like to get some help from you as our leaders to help me with that because I want to help these children through those dances. That should go to the MEC of Sports, Arts and Culture, so she will have to also give her details at the back to the officials. Okay, menza mimo. Samaya mme ho thu ya ho MEC o tla o thusa wa Sports, Arts and Culture. Morao man ba tla o thusa mme. Nna ka lebitso ke Lethabo Mateba ke hlake le Ward 30. Potso ka lebile ho mme Sisi Ntombela. Ka di 30 tsa June hana le difeme mane for youth empowerment. Ke le ka bua le mme Joe Van Zyl wa office ya hae. Ka phutha di CV tsa bana ba botshabelo 18 to 35. So potso ya ka e rena mme Sisi na ba neng ba boekisiteng di CV nthong office ya hae. Na hona le ba ba hirileng. Ya bobedi ke sebetsa le di military veteran. Re sokola ho fumana mme Sisi ha re mo batla re fumana PA ya hae ha re mo fumane. Ga romelwa ho mme e mong. So ha ile hantle re hloka mme Sisi re hloka mobu for plan ya rona ya gore re kgone ho lema. Re tsebe ho hira setjhaba sa Ward 30 se fumane mosebetsi. Ke kopa mme Sisi a mphe appointment ke tleneng ho yena le di military veteran. Thank you. Thank you. My question is directed to Mrs. Ntombela directly. I am helping the youngsters. I collected CVs, those children's CVs, and I took them to her office to ask for help that she could help us to employ those children because they do have skills, they need employment. She promised that she will attend to it. I want to know out of those group of children whose CVs I took to, how many already have been employed? And again, the second challenge is this, or the question, I deal with veterans, and we have been asking Ntombela to assist us with their needs, regarding their needs, and I also would like to know as to how far she is regarding those, because every time we visit her office, she is not there, and when we leave messages, she does not respond to the messages as well.
It's fine, the DG will look into that thing. The premier will not always be available at the office because she must go everywhere. Mookamedi wa lefapha o thwe ke ena a tla e sheba mme hoba premier ha na dula a shebile mathata ohle, ha dule a ntse a le ka ofising, o sebetsa hohle mona akere. Can the others just move to the front? Ke a leboha. Ka lebitso ke Nomalanga Sefuthu a dulang Ward 35. Le ha parliament e itse ha e tlo arabela, nna ke lebisitse haholo ho bona. Ka hara province ya rona le dimasepaleng tsa rona, nna ke le Nomalanga Sefuthu. Ke tlo kopa parliament ha e etsa di-allocation tsa bona tsa di-budget, ba tiise letsoho ho fa province ya rona tjhelete e fetang moo, kapa dimasepala tsa rona hore di kgone ho re sebeletsa hantle. Lebaka ke lenang, haebe le utlwile deputy mayor a hlalosa ka challenge ya e fumaneng ya di-toilet, is true. Ho na le challenge e ngata ya Mangaung ka di-toilet. And di-toilet tsena di affecta batho ba bomme because ke di-pit latrine. Ha o ya toilet mo fumana infection. Jwale re tlo kopa di-budget tsa bona di nyollwe haholo. Ha e fihla site la CWP ya ntsueng ke COGTA, re tlo kopa le bona incentive ya bona e eketswe hobane e nyane. Ha e sa eketswe le bona ba batlele mesebetsi jwalo ka EPWP. Site la health ke tlo kopa ke le Nomalanga Sefuthu hore di-clinic tsele tsene di sebetsa 24 hours ha di sa sebetse hobane province e lla ka hore budget bakeng sa staff e nyane. Re kopa le ekeletse province site la health budget ya health. Ke a leboha. Thank you. My name is Nomalanga Sefuthu. I am asking when the budget is being allocated for this province, it must be raised. It's a little bit low because we have many challenges. As one of the speakers spoke about the toilets, it's a serious challenge because these toilets are pit toilets. And when one uses them, we tend to get some infections. They need to be upgraded. And another thing is, we also need the budget, the money to be raised for these EPWP people because their salaries are low. They can't do anything about it. Yeah. Thank you. Dumelang. Ke Nthabiseng Nhlaka ga Botshabelo. Nna dintlha tsa ka dingata di batle 3 minutes. Mara for now ke kopa fela o tlo etsa ntlha A1 for 3 minutes le fileng yona. Problem ke hore bopaki ba itlhaisa ka ra holo jwale ka re dutse tje. Ha holo e tletse tje, meaning wa bona la ha ona mosebetsi ka Botshabelo. And ha holo e tletse tje, meaning le bana ba tletse net so strateng. Ha hona dikolo ka Botshabelo, especially ha go buen ka taba college. Re kopa college ka ska ra Botshabelo. Re kopa bana ba kgone ho fumana experience. Re tena re ba le crime e ngata ka Botshabelo. Bana ha ba qeta matric, batswadi jwale ka ba dutse tje, ha ba sebetse. Ha bana kgona ho itsa bana ka ga Bloemfontein ba lo fumana experience ka ga Motheo. La ba sa pasa matric a ke Motheo kgona ho ka bana ba sena matric. Mara no bana ba dutse hae. Ke crime left and right and center. Ha o ya ka Monday court hona le bana ba hlaya. Most ya bana ba mo ke bana bana le matric ba hlaya mo ba le banyenyana. Ba utsutse bo dieta ba utsutse bo because ha ona dikolo tse ka kgonang ho phutha bana ba rona. And hape Messi se ke utlwa bua ka lefatshe ka di-plus. O tlo tlisa di-plus jwang ka potlo fa bana ba Botshabelo di-plus jwang ba sena experience. Ha o qala mpha go ke lo etsang ka go ke sa tsebena go e ja eng. Ke lo etsang ka fariki because na ntho ke a etsa fa ke bitsetsa bashimane ba tlo e hlaba re jenang. Assembly fe go kopa le tlise experience ka Botshabelo le tlise di-college ka Botshabelo. Then ke nahana o tsena tse ding kaofela di tla fokotseha. Thank you. Thank you. Thank you. My challenges are this. As you can see, as you can notice that this hall is so full, this simply means there are no jobs in Botshabelo. People are unemployed. Otherwise, if they were employed, they wouldn't be here. They would be at their jobs. One other thing is our children they also do not have work
because they cannot go to the universities in Bloemfontein. We need some college here around Botshabelo because it's a struggle for parents to take their children to Bloemfontein, to pay for them there to get education. And one other thing, I heard Sisin Tombela saying that she's going to bring some farms, open farms around Botshabelo. As our children does not have experience of farming, what are they going to do with the farms? If one does not even know how to feed a chicken, what to give a chicken for it to eat, how are you going to run a farm? We need some experience and we also need colleges. It's fine, they will be taught. Ke a le dumedisa le nna, ke mme Miriam Matthias, ke dula ka Ward 33A. Nna tletlebo ya ka ke ya hore re dutse di-A nako e telele re bile ra tsofala. Ha re na holo ka hare ho di-A. E re tsebang hore le rona ka nako nngwe tla ha le tjena le fihle ka ho rona ka Ward 33 re etele ka mane. Ward 33 ha ena holo mo bana ba ka kgonang ho ya teng, dintho tse ngata di kgone ho etsahala teng mo. So ne ke kopa hore ka nnete parliament ke re thuse e re sebeletse ka taba ya hore re fumane holo le rona ka Ward 33. E nngwe ya bobedi ke ena, ne ke kopa hobane ke na le bo mme mona be ke ba kopantse, ha ke tsebe ke etse jwang, because ne re batla ho baka, re batla ho etsa lebaka, re kgone ho bake di-cake, re etse mahobe. So ha re tsebe na re tla fumana ditshebeletso kae, ha re tsebe le sebaka re tla se fumana kae, ne re batla ho etsa baking. E nngwe ya boraro, heso ke na le title deed, hana jwale se bile ke tsofetse, ntate wa ka ona rekile mobu, re la ka ra ya Moroka attorney, ha ra fumana di-title deed tseo tsa rona tsa lokiso. Jwale ke ne ke kopa RDP, jwale ha ona mo nka e fumanang teng, ha ke tsebe ka e fumana jwang because ho rekuwe mobu moo. Jwale ha ke tsebe diagente kapo di tsantsane di tla batluwa kapo ho tla etsahala jwang. Ne ke kopa parliament ke nthuse moo ka taba tse ka reng tseo. Ke a leboha. Thank you. Thank you. I am from Ward 33A. I have three questions, or 3 points rather. The first one is, I have been living in Ward 33A and I am now elderly and we have never had a hall. Can you please provide us with a hall? The second point is, we have... the second point is, I have a group of women that I am working with and we want to start baking, but we do not know where to begin and where to find the skills to start baking. The third point is, I have a title deed from my home, but I am unable to use it, so because I am struggling with paperwork, so I need an RDP house. Can you please assist with providing an RDP house? Thank you. Thank you. Next. The lady that want to baking and things, she must give her details, yes. Memantompela ne ke tlile mona la se 100 ntona le teng kwana. Ke la ka bua ka bana ba ka hore mogaka o nyetse ngwana na Lesotho. Ene ka nako eo ngwana no wa Lesotho o na le bana le mogaka. Ene bana bao ha bana mangolo a ditlhaho. Ha ke ya mane di office ba mpolella go ba batla 3000 ka bana bao. Ka nnete ha ke na matla, ha ke na le hore na ke tla llela kae, ha ke na ntate monna ka o la hlokahala. Ke kopa thuso ka mangolo fela ditlhaho, ha ke batle ditjhelete, ha ke batle letho. Ho kompeleletsetseng bana ba bangwana ka mangolo a ditlhaho, hoba hana tjena ba tloya dikolong tse ding ba tla ya jwang ba sena mangolo a ditlhaho, ba sebedisa mangolo a ditleliniki, ba tloya jwang mangonthong dikolong tse ding. Ke kopa fela nke mpele nthuse ka bana bao, ha ke batle tjhelete. Ke kopa fela mangolo a ditlhaho, ke kgona ba kenya di-policy, hobane ha ke kgone ba kenya di-policy. Ha ba hlokahala mono fela ke mathata fela ka bana bao. Ke a leboha. Kopa mama o nhlagisetse ne, ke bana ba ke di 20,000 tsa eng? Ba ke re jole bana bana ho thu ba tshwantse ba lo tshekwa madi ba etsweng a ke se. Okay, ke bana ba ba mogaka.
O ba ngwana hao. So And then that one has a mara ha ba phela hantle. baluki bana ba hantle. Ba ke Okay. dula le bona, ke dula le bona ka tlung. So ba Ke ba nkile he ntata bona, ke bona gore ntata bona wa sokola le ka bana bao. Ha ke ba nka ke dula le bona ka tlung. Please, Go ba can- kena dikolo jwalo. Can we get the Ke hloka translation? fela mangolo a ditlhao. It's fine. Okay. Can we get the next person? Yes. Okay. Do you have translation? Hi, I was here the previous time when you were here, and I'm still crying about the same issue. My son has children with a lady from Lesotho, and their kids don't have birth certificates. All I'm asking for is that you help me to get these children birth certificates, because when I go to the department, they want 3,000 for me to get birth certificates for these children. So I don't have the money. I just need help I don't want money from you. I just need help with getting them birth certificates. It's actually a serious issue. So they will have to take a detail so that it can be assisted. So can you go to the next person? Dumela ma-MC a matle. E ke a ratang. Nna ke mme Mmankopane. Ke dula mane DW. Batswadi ba ka, ke dula ka hara mokhukhu. Mokhukhu ona dipalo tsa teng di a tsikinyeha. Ha ke notlele hobane frame ya monyako e se sekame ke kwala ka speaker hara dipetlo tsena tse kana. Hore tsena ha o no na le sebaka. E ke be le hore ho na le ba babedi ba yang ba lo sheba metsi a ka hara mokhukhu wa ka. Nna ke Fari ke mme Mantompela. Ke la ka mane housing Bloemfontein. Ha sa le piece of telona jwale. Ka December ka di 29 ke be ke etsa 74 years. Ke dula ka hara mokhukhu batswadi ba ka. Mme Mantompela ke a kopa motswadi wa ka. Ne ke tse ho eba babedi ke kwala ka speaker le jwale modimo mo hao. Re dula le bana ba bahlano ka tlung. Ke a leboha. Thank you. My name is Meman Kopani. My issue is that I live in a shack. This shack is very rickety and unstable. It doesn't even, I can't even lock it because the door frame is so old. I lock with a nail. I missed all these rapes that are happening in the area. I'm just saved by the mercy of God. If there was time now, I would ask you to come and see the water in my shack. I live like a pig. I just really need help with my situation. Thank you. Kgotsong. Batswadi ke a kopa hle ke a dumedisa hape. Ke sotleile mona mo ke teng. Ke sotleile. Ha ke tsebe na ke etseng. Ha ke na ntlo. Ntlo e wele ke na le lemo tse pedi ntlo e wele. E wa ka 9 bosiu ke na le ngwana ka tlung. Ha hona letho ntho ye nngwe le e nngwe ya ntlo e fedile. Ho tshwatleile hohle. Ha ke na diaparo. Ke a polelwa mona mo ke teng ke a roka ke a notla ka mona ka mahafing ke notla. Ke kopa thuso hle, ke kopa ntlo. Ngwana ka ona sebetsa. Na sebetsa bophelo hauso. Ha ke tsebo etsa etseng ka mosebetsi wa ngwana. O dutse fela. Ke a kgola ona le 15 years a tla hae mo. Mosebetsi wa o nyametse fela. Ke motho wa pay ke etsang ka tjhelete e kalo. Nke se ke tsose ntlo ka tjhelete e kalo. Ha ona ba o etsa letho o reke dijo o khutla hape o go tla reka ditene. O tlo ha o reke cement. O tlo etsa eng mo? Ke a kopa parliament ke a kopa. Ke kopa ntlo. Le thepa ya ntlo ke a e kopa. Ha ke na letho batswadi. Ke kopa mme Mantombela nthuse. Ho bitsitswe makhanselara ho bitswa hohle motho ya ka thusang le bana ba thusang ba dintho tsa dipotlako.
ba dithuso tsa dipotlako ha ona ntho e etsahetseng ho fihlela lena le hodimo. Thank you. Ke a leboha. Thank you. Thank you. My plea is that I don't have a home. My home fell and I've been homeless for about 2 years now. I have nothing. I have no clothes. I have no shelter. All that I'm wearing is hand-me-downs, and I live with my child, and I just need your help. People from the municipality have come, but nothing has happened. All that I plead for is an RDP house or even just material to build a house. Please help me. Ke Elizabeth Mageli. Ke eme mona ke le motho a disabled. Ka hara parlamente ha ke bone motho a emetseng batho ba disabled. Hobane ne ke tlo kopa thuso ka hore ha re batla mesebetsi ya batho ba disabled ha re tsebe na re ya kae. Ke ne ke lakaditse hore bophelong ba ka nka bula create ya bana ba disabled. Empanyana ha ke tsebe mo ke yang, ha re na di-learnership. Ha di-CWP di hlaya, di-EPWP di hlaya, ha ona mo re yang teng ho thwe re qhwadile. Empa ha di-vote tsona di fihla, re ya nkuwa ho thwe re tsamaye re lo vote. Thank you. My plea, I stand here before you as a person living with disabilities. And my concern is that I don't see a representative from Parliament in the Department of People with Disabilities here. We need help because we are overlooked when ECPs come. We are overlooked. We are told that we are disabled. But when it comes for time to vote, we are collected and told to go and vote. So please help us as people living with disabilities. We need employment. Thank you. There is still one person. Ke motheo wa dikoko. Ke ne ke batlile ho bua le mme Ntshiu. Ke le EPWP la 2017 Botshabelo Hospital. Ho fitlela 2020. Ba etapele ba rona e ke le tlweleng hore faila. Tloelang ho hirana ka sefamili. Ha buti wa ka a sebetsa kontrakeng, ha o bolele hore le nna ke tlamehile ke sebetse kontrakeng. Ke kgafetse mane Botshabelo Hospital. Ha o qetwe motho a qetang ho fitla 6 months. O sabila iswa Pilinomi. Le e ka hara Pilinomi le lo sheba hore na batho ba hiruweng Pilinomi mo ke ba difane tse tshwanang. Le tsaba etapele ba rona re ba kgethile ka hara ANC e re ratang. Ke kopa hore le fetisetse molaetsa ho mme Matshiu. Le mo jwetse hore motheo wa dikoko o kopa U19 ya hae ka hara Bophelo House. Hobane ke kgone ho ngodisa 350 ya iraya ntse re ke a sebetsa. Ke a ipotsa hore na ke mang a jang tjhelete ya ka le bana ba ka hara Botshabelo Hospital. Ya bobedi ba etapele ba ka ke dula di FM man wa 27. Ha ke rate ha ntse le re hona le botsotsi hona le boeng. Police station e hole. Ho tlamehile ho be le crime e ngata ka mane. Hobane police station ha re bitsa maponesa tla re bolella hore divene di a shota. Ho etsahalang. Bana ba bo rona be ba bitswa ditsotsi. Ha se ditsotsi. Hobane fela batswadi bongata ha ba sebetse. Ke poverty. Le clinic e nngwe fela ka hara di. Thank you. Ke a leboha. Le sekolo sa secondary ka hara di F. Thank you. My issue is nepotism. My issue is nepotism in government. People hiring each other because they are related. Just because my brother works in construction does not mean that I also must work in construction. This is happening in hospitals around. Can we please have order? And those that are standing can go and sit. We are finished. Yes, we ask people to come. They can't jump up now and come only now. So you can continue with the translation. There's a lot of crime also in the area.
We have only one police station, which is very far from us, and we also need schools. Thank you. Thank you very much to everyone. We have said that if you have individual problems, like those of people that need houses or that want some assistance and so on, we have requested the officials to take the names and the details and give it to the Premier's office. They will make sure that the right people will get that information. They will, because we will follow up on that information. We will write them letters. And for the old lady with the Home Affairs problem, the problem of Home Affairs of the grandchildren of Lesotho, we also want that issue because Home Affairs is a national department. If she doesn't get any joy, we will take it up with the minister so that they can address that issue. So that is why I'm saying we have listened to you. Generally, the problems are not different from what we have heard in all the other provinces. One issue that I haven't heard, but I know it's an issue, is the issue of people that are being told they are too old to get employment in the government departments. We still want to have a discussion on that specific issue of 35 years that people cannot get jobs. So with that, I will give over to the mayor of Mangaung, and I will allow her to do the vote of things, the deputy mayor. But I also want to say to the people of Mangaung that I've met here, we love you because you know what you want from us. Thank you. Re rile ra bua mo ra kopa gore batho ba ba ileng gore bana le mathata ba ye mo di officials tsa rona ke bona mo ba ile gore ba tla tseya di details tsa bona ba dingwele mo fatshe, and then rona re khone gore re di fitisetse ko mafapheng a tshwanetseng gore dintlha tse tsa go tshwana le tse tsa ngwana o senang bana ba senang di certificate ke taba ya lefapha la Home Affairs. Re tlo e sala morago ntlha eo le dintlha tse ding tse le gore le di tlhagisitse re kopa gore le dingwediseng a re fetsa re tla rona re le parliamentary re tla etsa gore re sale mafapha ao morago gore batho ba khone gore ba kry thuso gape le mo ntlheng e ya taba ya dijara gore ba re motho o setse a godile o fitile mo dijareng tse rileng a gona gore a ka hiriwa a ya tshwanela gore e be ka mkgo le yona ke ntlha e le gore re tlo e sala morago ka seo gone ya nong ke tlo kopa gore deputy mayor e be yena a tlo go beyang mantswe a ditebogo. Thank you so much. Good afternoon again to the honorable guests and all protocol observed. I deem it a great honor and a privilege to make a vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by saying glory to the Almighty God for making today's session a resounding success and a blessing to all of us. First and foremost, I thank our special guests, Honorable Mama Sylvia Lucas, the Member of Parliament, Deputy Chairperson, National Council of Provinces, our Honorables, Deputy Speaker of the Legislature in the Free State, Melu Simapena, to Mayor Nomason Tomazibuko, Acting Chairperson, Commission of Gender Equality, Dr. Patient Mbava, Chairperson, Financial and Fiscal Commission, Commissioner from Gender Commission, Mayor Gertrude Mutupi, and all the executive mayors who were here from the 5 districts in the Free State, and our Premier, Mayor Xonias Foran Ntombela, who happened to be the Member of Parliament in the Free State, Mayor Mutahumang Kabati, a Member of Parliament who happens to be the MEC of Social Development in the Free State. We are all grateful to all the MECs who were here today
supporting the Premier in her duties and to encourage and guide us as always. And your guidance, Mama Sephora, will always put us at a par level. I thank all the distinguished invitees present here, last but not least, colleagues and all officials in different districts, councillors who are here, who managed to be part of us today, to the Director General, the one who's leading the officials of the government, Ntate Kopunra Dikonsane, including your government official, who made this event a success, and all municipality officials. Program Director, allow me to conclude by making reference to some inspiring words from our speakers. We are really overwhelmed. I want to recognize and thank again and again our national parliament with the effort that they are doing to make sure that they reach out to our people down on the ground. That is not taken for granted. We are really grateful. Again, I want to say once more, I thank you all for your fruitful deliberations, and especially all women who attended and left their important roles at home and come to honor the Women Charter program to make sure that all that women wish to happen or want to see it happening, that it will really happen. And with those words, I would like to say, I wish you all a happy and a Merry Christmas and a prosperous 2023. Thank you so much. Thank you very much, Deputy Mayor. Ke ne ke kopa fela ho fitisa e le nngwe ya ho qetela. A ke re ha ye Freistata mo ha baeti ba le teng na ka nnete ba ka tsamaya fela ba ntse ba itlhophele fela nje ba tla tloha ba re hara ba tshwara hantle. Ene mme Sylvia ke mme e re mo hlomphang haholo fela ka lebaka la hobaneng programu e ya ho lelekisana le hore ditaba tsa basadi le ditabatabelo tsa bona di lelekiswe ka mokgwa di lelekiswang ka teng e qadile ka yena. Ke yena motho wa pele wa o e kenya ha fihla parlamenteng. Ditokomane ne di nkuwe re nkile di-resolution mara ho sena implementation. Yena itse ha qeta ho a tloha mane as a premier ya Northern Cape a iswa Cape Town. Ha fihla fela ke e nngwe ya dintho tsa pele tseo wa di entseng hore kaofela ha rona re account e rona re o kae ka ditaba tsa basadi ha re ke se mtlwelle fela re sa leboha hleng. Ntate Nthekele, Ntate Nthekele, oh Ntate Nthekele, Marena Boha Lucy, Ntate Nthekele, apes Nthekele, wena le ba peseng dikobo wa pese me tloho re tlole ela ko ba bohadi salam elena ke a e batla e ke saba we apara e ke saba dipuo e saba tu hadi feli Elena ke a e batla e ke saba we apara e ke saba dipuo sa batho ha di fele
ntekele entate ntekele oh ntate ha re shebeng hantle kobo ena ha re shebeng hantle kobo ena eo re ba fang yona ha iyo kae kapa kae ke ya Freistata mona fela e na le sefatlhego sa molwanedi wa ntwa ya tikologo mmarona Winnie Mandela re ba apesa ka mosadi wa senatla ba nne ba re sebeletse ho feta ka mokgwa ba ntseng ba re sebeletsa ka a se kobonyana fela nthwena e sa malistificate sa yona seo e leng a special kobo ya mme Winnie Mandela mme Gertrude as a gender commissioner her wa re lelekise le ena yona ditabeng tsa basadi ntate ntekele oh ntate ntekele oh ntate ntekele marena kopa bohadi oh ntate ntekele oh ntate ntekele oh ntate ntekele marena kopa bohadi oh lena ke a e rata he ke sa ba o e apara he ke sa ba dipuo sa batho ha di fele oh lena ke a e batla he ke sa ba o e apara he ke sa ba dipuo sa batho ha di fele. Amandla. I said to Barbara this morning, the last person in the Free State who gave me a blanket was Anna Butelezi. I wish I can get a blanket today, and I got it. Our premier gave it to you. Mema Mtambela ufile he, Ms. Sylvia. Thank you very much, Sabasa Heso. Ke manjwale wa di announcement sa Kamaleng, okay? Aba re bolela na re tlo sebetsa jwang? Pele re tlhaka-tlhakana, re tla happy-wa jwang re tlhaka-tlhakana. Ra tlhaka-tlhakana, no. Aba tlo re bolela ka speedy fela hore na ke bang a re bolelelang hore na re tlo sebetsa jwang? Re tla le kaka se re tlhaka-tlhakane mo. Victor, ke mang a re bolelelang hore na ho tlo etsahalang? Oh, re a kopua he. Ene re ke re ba bontshe. Bana ba hlahang Kapa kwana hore ka itshwara hantle. Ba ske ba lo re bua hampe ba fitla Kapa kwana. Hot re dule hantle ntse re iketlile tjena. Re tla tswa hantle ka dinamba re lonka di package tsa rona sense re tswa re tsamaya. So re tlo handle smart a ke re ntho. A re tlo itshinya lebitso. Re tlo handle very smart. Skela insa lona la ya ka mo. Ba tla le ashara gore le tlo ba di VIP. Ba tlo le ashara. Mdimo asharing ke batla o asharwa le. Ba tlo le ashara. Ba le asharela tho mane he. Re nka ntho tsa rona re tsamaya re ya mahae ha monate le sa tjhabile. Ene pula ka re ya tla. Sense ke wa ria ka maqhekuane a re matlo a tletse metsi a o modimo wa ka a o Jehova ko ra ho helehle memrut re kwalle ka thapelo ntho tsa gona kana go di sokola ka baka la yone na se re kwala ka fela snacks. Thank you ma.
Esihlabelosa kinayenwa kinakasi Jesu morena waka Jesu morena Usiamuhele siamu Are rapele o modimo ntate o modimo morwa o modimo moya o halalelang ntate ke manyaka ka wena o iponahaditse modimo re bone karabo ya motho a le mong hobane wena o etsa tse bonwang ka tse sa bonweng re atametsa malapa ohle modimo wa rona o tseba dikeledi tsa rona mme re a leboha modimo ka mmuso ono go fileng ona hore le ha ba ka thusa moya o le mong ho wena ho tletse ditlatse tsa thabo hobane ba bone moya wa motho a le mong hlonolofatsa ke hona hodima dintho tsohle o se ke wa re isa melekong re lwanele ho ye mobe lebaka le leng fela ke hobane mmuso ona kwa hao le matla le kganya jwalo ka o sa feleng. Let the Church of God say amen. Just a moment. Just a moment. Can you just sit down? They will usher people from the back out. As you go out, you will be served with a lunch box. And that is why they want you to just sit down and they will take people from the back. Although I also want you to sing, but I also wanted to make that announcement. Thank you.
Hey, do you have camcorders? I'm looking at you. Okay, that's my camera. Mado, kaya camera. Agire, she's not, this thing is not on your way. You'll have to tilt. Why is there no auto cue? Ah, ke tlo go baakanya motho nna. Ha ke re rena ga re nne le tsone. Mado Samson Sefuti. Oh. Are we fine? Remember, we're starting with the link, the morning link. And then we will stop, and then we will not be live. We are recording. We are pre-recording. We are only going to go live with the interview. Agirman, what was about briefer here? No, we're recording. We're recording. Record a link if I like it, and then the interview is live. Hey, how is it going? Barbara. Ubuya hape buya leba no convening. Buya leba ne through the comms. Babu tsakore can we bulele niche? Ask them if they can hear, ma'am. Are you fine today? I'm fine. I'm okay, ma'am. Just these things are intimidating. No. Don't go there. Me and you, ma'am. Let just me and you talk. Okay. Yes. Is she seated well? I'm ready. Can I record? Okay. Mado. Fit out all this. Let me just. Okay. Untetware. You'll. Hey. Kana. Ausitaya.